La 10 200e séance du Conseil de sécurité reprend. Je rappelle aux orateurs qu'ils sont priés de limiter la durée de leur intervention à 3 minutes maximum afin que le Conseil puisse mener ses travaux dans les meilleurs délais. Le voyant rouge de leur micro se mettra à clignoter au bout de 3 minutes pour les inviter à conclure. Je donne maintenant la parole aux représentants de l'Ukraine. Thank you, Mr. President. I thank the Democratic Republic of Congo presidency for organizing today's important debate. We also thank the briefers for their valuable contribution. It was rightly mentioned today that national resources can either fuel conflict or become a foundation for peace and prosperity. Unfortunately, Ukraine's experience clearly demonstrates how an aggressor state can exploit natural resources to finance war, undermine sovereignty, and threaten international peace and security. And Russia is doing exactly that. It transformed Ukraine's natural resources from assets of development into the instruments of war. Even today, the Russian representative attempted to blame others in starting wars, to invade foreign territories and exploit resources. But he missed the beam in his own eye. Russia, as an aggressor state, doesn't have legal and moral right in this council to discuss and interfere with our sovereign right to use our resources. Since the beginning of its full-scale invasion, Russia has systematically seized, illegally appropriated, and exploited Ukraine's natural resources. And it's about coal, iron ore, critical minerals, agricultural land, forests, water resources, and other national assets. Russia is stealing our wheat and oilseeds and other produce. Such actions violate international law. It's deprive Ukraine of its sovereign resources and provide additional revenues to sustain Russia's war and prolong its aggression against Ukraine. Mr. President, this also demonstrates that the challenge before us is a broader issue. Thus, the international community must also address the illegal extraction, trade, and export of natural resources originating from occupied territories and ensure that such resources never enter legitimate international markets. And we thank our partners for imposing robust sanctions regimes against Russia. Strengthening transparency and traceability throughout the global supply chains is therefore essential. States and business alike must ensure that resources illegally extracted from occupied territories are neither imported nor traded. And we don't have to shy away here in the Council from bringing into accountability those who help Russia to exploit our natural resources. Mr. President, Ukraine believes that natural resources governance cannot be separated from respect for sovereignty and territorial integrity of states. Sustainability management of natural resources is impossible where international law is violated, territories are occupied, and local communities are deprived of their own rights. As the world moves towards the green and digital transition, demand for critical raw materials will continue to grow. That makes it even more important to ensure that resources become drivers of sustainable development, but not the instruments of coercion or aggression. We therefore support efforts to strengthen international cooperation, improve traceability mechanisms, promote transparency and accountability, and prevent the illicit exploitation of natural resources. Mr. President, natural resources must never become a reward for aggression or a source of financing wars. Every nation holds the foundational right to use its natural resources to pursue national development, prosperity, and well-being, but it should be supported by robust implementation of UN Charter international law. Once a renowned Indian agronomist, Dr. Samin Tahan, said, and I quote, "The future belongs to nations who have grains but not guns. Guns you can purchase, grains you cannot. So the future is not about wars, but about our cooperation together on the peaceful use of scarce resources." I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Ukraine pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de l'Allemagne. Thank you, Mr. President. At the outset, we would like to thank the Democratic Republic of the Congo for convening today's timely debate. We believe this is an important debate
because it rightly shifts the focus on how responsible resource governance can actually prevent conflicts and contribute to development, peace, and prosperity. In this context, we would like to make 3 short points. First, we believe that natural resource governance can only be successful if it anticipates future security risks. And we further believe that this discussion should go beyond minerals and include critical resources such as fertile land and water. Second, we cannot ignore central risk multipliers such as environmental degradation and climate change. Their impact on fragile contexts is increasing, a fact which any successful natural resource governance and conflict prevention, for that matter, must address in a more systematic manner. Germany aims at integrating these findings in its own action. We have therefore increased investments in environmental peace building, for instance, by contributing over 20 million euros since 2022 to the Weathering Risk Initiative for programs in the Bay of Bengal, Iraq, Yemen, Somalia, and Nigeria. It is also an increasingly important component of our bilateral partnerships. Germany and Mozambique, for example, cooperate on strengthening environmental oversight on the mining sector. Recently, a major milestone has been reached in Nigeria. Over the past 20 years, the Nigerian state of Benue has been severely affected by climate-exacerbated resource conflicts. Supported by Germany, the Center for Humanitarian Dialogue has facilitated a peace process in Benue State, which led to the signing of a statewide landmark natural resource peace agreement just June 29th of this year. The agreement, developed with the active participation of marginalized groups, recognizes the impact of climate change as a driver of conflict and contains specific provisions for the peaceful management of natural resources. Third and finally, the issue, we believe, cannot be solved by the affected countries alone. We must look at the bigger picture, and we especially have to look at global supply chains. Responsible supply chains are an investment in peace and security. Producing, transit, and consumer countries all share responsibility for ensuring that mineral wealth benefits producing states and local communities rather than financing armed groups. This requires effective due diligence, responsible investments, and greater local value creation. Germany supports this approach, for example, in the DRC through the Sustainable Resource Supply Chain Program, which specifically promotes the formalization of the artisanal mining sector. President, in conclusion, I want to assure you that Germany remains committed to our common objective. Natural resources must contribute to prosperity and peace and not to conflict. I thank you. Je remercie le représentant de l'Allemagne pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de l'Inde. Mr. President, we thank the Democratic Republic of Congo for convening this timely debate. India recognizes that the illicit exploitation and trafficking of natural resources can, in certain situations, contribute to the financing of armed groups and prolonged conflict. However, we must remember that natural resources are first and foremost an engine of development and prosperity for sovereign states. The challenge before us is therefore not the existence of natural resources themselves, but ensuring that they are governed in a transparent, accountable, and nationally owned manner for the benefit of present and future generations. The primary responsibility for the governance and management of natural resources rests with sovereign states. National ownership, capacity building, and institution strengthening should therefore remain at the center of all national and international efforts. Solutions must be tailored to national circumstances and implemented with the full consent and leadership of the countries concerned. At the same time, it's a responsibility of states to ensure that subnational provinces that are rich in resources like oil and gas, minerals, rare earths, and precious metals, and provide the basis of sustenance for local communities, have an equitable and just share in the benefits derived from these resources in order to avoid internal instability and insecurity, not just within such countries, but also in the wider region. The consequences of not doing so are clearly visible, including in our own region. Mr. President, provinces that are resource-rich but development poor become centers of insecurity that radiate instability beyond their borders, even into neighboring countries. Further, this instability also attracts trans-border interventions and resource extraction by external actors, which further exacerbates grievances of local communities and fuels instability.
A heavy-handed and securitized approach to governance of resource-rich provinces only makes matters worse. India believes that responsible supply chains, greater transparency, good governance, and enhanced due diligence can contribute to reducing opportunities for illicit trade while enabling producing countries and subnational regions to derive greater developmental benefits from their natural wealth. Equally important is promoting local value addition, technology partnerships, and investment that help resource-rich developing countries move beyond being exporters of raw materials and become active participants across global value chains. Mr. President, while discussing these important issues, it's equally essential to preserve the respective mandates of the principal organs of the United Nations and also of other UN institutions. The Security Council has a clearly defined responsibility under the Charter for the maintenance of international peace and security. Broader questions relating to sustainable development, natural resource governance, climate action, and economic cooperation appropriately belong within the mandates of the General Assembly, the ECOSOC, the UNDP, the UNFCCC, etc. Maintaining this institutional balance is critical to ensuring both effectiveness and legitimacy within the multilateral system. The Peacebuilding Commission in particular can make a valuable contribution given its inclusive composition by supporting nationally owned efforts to strengthen institutions, enhance transparent and accountable natural resource governance, mobilize international support for capacity building, and foster inclusive dialogue among governments, local communities, and development partners. Its comparative advantage lies in bringing together diverse stakeholders dealing with peace, with development and financing in support of nationally identified priorities while fully respecting the sovereignty of the countries concerned. India therefore supports strengthening international cooperation to combat the illicit exploitation of natural resources, promote responsible and resilient supply chains, and assist countries in building governance capacities where requested. While fully respecting the purposes and principles of the Charter of the UN, our collective objective should be to enable natural resources to become drivers of sustainable development, shared prosperity, and lasting peace so that no one is left behind. Mr. President, it was not our intention to bring other issues in this forum, but my delegation is compelled to respond to Pakistan as it has chosen to misuse today's discussion to peddle its false narrative. Our position on the Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore. The only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is a naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Instead of pointing fingers at India, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Inde pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de l'Égypte. السيد الرئيس، أتوجه بالشكر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنظيم هذه الجلسة الهامة التي تتناول إحدى القضايا الواقعة في صميم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة. تؤكد مصر أن الموارد الطبيعية لا تمثل في حد ذاتها سبباً للنزاع، وإنما قد يؤدي سوء إدارتها واستغلالها غير المشروع وغياب العدالة والشفافية في توزيع عائداتها والتدخل الخارجي للاستحواذ عليها إلى تحويلها من مصدر للتنمية والرخاء إلى وقود للنزاعات والإرهاب والجريمة المنظمة. وفي المقابل يمكن للحوكمة الوطنية الرشيدة وتعزيز الشفافية وإضافة القيمة محلياً وضمان استفادة المجتمعات من عائدات الموارد أن تجعل منها ركائز للاستقرار وبناء السلام. ويتسق ذلك مع الهدف الذي يطرحه هذا النقاش للانتقال من لعنة الموارد إلى نعمة الموارد التي تسهم فيها الثروات الطبيعية في تمويل السلام والتنمية بدلاً من إذكاء الحروب والنزاعات واستنزاف قدرات الدول والشعوب على النهوض والتقدم. ومن هنا تشدد مصر على ضرورة معالجة الفجوات التي تغذي أنشطة شبكات الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية،
وعدم الاكتفاء بالتركيز على مواقع استخراج الموارد كما ذكر السكرتير العام هذا الصباح، بل ملاحقة الجهات التي تنقلها وتهربها وتشتريها وتدرجها في سلاسل الإمداد والأسواق الدولية. وينبغي أيضا إحكام آليات وصيغ المساءلة لجميع الأطراف التي تستفيد من تلك الأنشطة، احتراما لسيادة الدول وملكيتها الدائمة لمواردها الطبيعية. السيد الرئيس، تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتؤكد حقها السيادي في السيطرة على مواردها الطبيعية واستخدامها لصالح شعبها، بعيداً عن الاستغلال غير المشروع أو التدخلات الخارجية. ولا ينبغي أن تظل الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها الكونغو الديمقراطية سبباً لاستمرار النزاع في شرق البلاد، أو مطمعاً للجماعات المسلحة أو لشبكات التعدين والتهريب الإجرامية، بل يجب أن تصبح وسيلة للنهوض بقدرات التصنيع وأنشطة القيمة المضافة والأنشطة الاقتصادية والتنموية المصاحبة والداعمة التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين حياة المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد تؤكد مصر أهمية دعم القدرات الوطنية الكونغولية في مجالات إدارة الموارد والتتبع والرقابة على سلاسل الإمداد، مكافحة التهريب والفساد، ومراقبة الحدود، فضلا عن دعم خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين، وإصلاح قطاع الأمن، وتعزيز سلطة الدولة ومؤسسات إنفاذ القانون في المناطق الغنية بالموارد. كما تناشد مصر من هنا ومن مجلس الأمن دعم الكونغو الديمقراطية في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي وإضافة القيمة داخل الدولة، بما يضمن حصول الشعب الكونغولي على نصيب عادل من ثرواته. لا يقتصر مفهوم الموارد الطبيعية السيد الرئيس على المعادن ومصادر الطاقة كما ذكر زميلي من ألمانيا منذ قليل، إذ تعد المياه لا سيما مياه الأنهار العابرة للحدود من أكثر الموارد اتصالاً ببقاء الشعوب وأمنها الغذائي والاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر على أن إدارة الأنهار الدولية يجب أن تستند إلى التعاون وحسن النية والانتفاع المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، فضلاً عن الإخطار والتشاور المسبق بشأن المشروعات التي قد تترتب عليها آثار عابرة للحدود. كما نؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقات قانونية ملزمة ومتوازنة تراعي حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة وترفض فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها المساس بالأمن المائي للشعوب أو تهديد استقرارها وتنميتها. سيد الرئيس، تود مصر طرح التوصيات التالية: أولاً، تطوير نهج متكامل للأمم المتحدة يربط بين حوكمة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات وبناء السلام والتنمية مع احترام الاختصاص الوطني والملكية الوطنية الكاملة للموارد. ثانياً، تعزيز آليات التتبع والشفافية لسلاسل توريد المعادن وإحكام الأطر السياسية والجنائية المعنية بمساءلة الأطراف والشركات والوسطاء المتورطين في الإتجار غير المشروع بموارد الدول المتأثرة بالنزاعات. ثالثاً، توجيه الدعم الدولي نحو بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الفساد وتطوير الصناعات المحلية وسلاسل القيمة بما يضمن استفادة الدول المنتجة والمجتمعات المحلية من عائدات مواردها. رابعاً، إدراج الموارد المائية العابرة للحدود ضمن جهود الوقاية من النزاعات وتشجيع الدول المتشاطئة ودول أحواض الأنهار على التوصل إلى اتفاقات قانونية ملزمة من خلال التفاوض بحسن نية استناداً لأحكام القانون الدولي مع الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بالدول المتشاطئة وتهدد السلم والأمن الدوليين. خامساً وأخيراً، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية ودعم المبادرات الإفريقية الرامية إلى تحويل الموارد الطبيعية إلى محرك للتنمية
والتكامل وإعادة الإعمار وبناء السلام. سيد الرئيس، ختاما تؤكد مصر على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب ألا تكون الثروات الطبيعية سببا في معاناة الشعوب، وإنما أداة لتمكينها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والرخاء والاستقرار. شكرا سيد الرئيس. Je remercie le représentant de l'Égypte pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Maroc. Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'abord de saluer la République démocratique du Congo, sœur dont la clairvoyance a supporté un débat que la conjoncture internationale rend nécessaire et urgent. Que son Excellence Madame Thérèse Kayakwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise, trouve ici l'expression de notre considération. Sa présence parmi nous est un acte hautement apprécié, celui d'une femme d'État qui a choisi de porter une cause qui dépasse les intérêts d'une seule nation pour engager l'avenir de tout un continent. Ma délégation voudrait exprimer également sa gratitude à Monsieur le Secrétaire général ainsi que pour la directrice générale de l'OMC pour leur exposé. Monsieur le Président, la gouvernance des ressources naturelles compte parmi les questions qui engagent le plus directement l'avenir de la paix et de la sécurité internationale. Elle touche à la fois à la prévention des conflits, à la coopération entre les États et au développement durable des nations concernées et mérite, à ce titre, toute l'attention de ce Conseil. Telle est l'équation que ce débat nous invite à résoudre, non pas celle des ressources elles-mêmes, mais celle de leur gouvernance. La demande mondiale en minerais stratégiques portée par la transition énergétique devrait tripler d'ici 2030. Cette pression accrue sur des zones déjà fragilisées illustre un constat que le programme des Nations Unies pour l'environnement ne cesse de documenter et d'alerter. L'exploitation illicite de certaines ressources continue dans plusieurs régions du monde de nourrir l'instabilité au lieu de contribuer au développement. La malédiction des ressources est avant tout un déficit de gouvernance et de traçabilité et de coopération. Le Conseil de sécurité s'est saisi avec constance de ce lien entre ressources et conflits, régime de sanctions, groupe d'experts, soutien au processus de Kimberley. Tous ces instruments, pour utiles qu'ils soient, gagneraient à s'inscrire davantage dans une approche plus intégrée, plus cohérente, qui anticipe les crises avant qu'elles n'éclatent. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc demeure convaincu qu'une gestion responsable des ressources naturelles est un puissant vecteur de stabilité et de développement. C'est dans cet esprit que ma délégation souhaite mettre en avant 3 observations. 1. La traçabilité des minerais qui prive les groupes armés de leurs ressources de financement et permet aux marchés internationaux de s'assurer par des mécanismes de certification adaptés à chaque contexte régional que leur approvisionnement ne nourrisse pas la violence. 2. Le renforcement des capacités nationales de gestion et de contrôle des ressources qui permet à chaque État membre producteur de tirer pleinement parti de ses richesses au service de son propre développement, au service de son propre peuple. 3. L'intégration de la dimension environnementale et climatique dans les stratégies de prévention, car la raréfaction des ressources aggravée par le changement climatique appelle une gouvernance anticipée plutôt que réactive. Monsieur le Président, cette vision, le Royaume du Maroc ne se contente pas de la professer. Il s'attache à la traduire en actes. Rien que le 19 juillet dernier, à Freetown, l'ensemble des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adhéré au gazoduc africain atlantique Nigeria-Maroc, infrastructure destinée à relier 13 pays de la façade atlantique, à ériger des ressources énergétiques partagées en corridors de développement, de prospérité et d'intégration régionale. Doté d'une bonne gouvernance et porteur d'un potentiel économique estimé à 25 milliards de dollars, ce projet illustre qu'une ressource bien gouvernée devient un moteur de prospérité et d'unité régionale. Parallèlement, cet engagement est conforté par l'initiative de Sa Majesté le Roi, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi pour le désenclavement des pays du Sahel, ainsi que celle sur les énergies renouvelables, conçues comme des leviers d'intégration régionale. Toutes
Ces initiatives procèdent d'une même logique. La géographie et les ressources naturelles mises au service de la coopération et la solidarité africaine deviennent de véritables vecteurs de stabilité et de prospérité partagés au niveau continental. Loin de s'arrêter aux frontières du continent, cette conviction anime également les partenariats internationaux que le Maroc noue en signant le 4 février 2026 un accord cadre avec les États-Unis sur les minerais critiques, destiné à renforcer la résilience et la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une illustration concrète de ce que peut produire une coopération fondée sur la confiance et la transparence des partenaires. Pour conclure, Monsieur le Président, le Royaume du Maroc forme le vœu que ce débat marque un pas concret vers une meilleure gestion des ressources naturelles au service de la paix, de la stabilité et d'un développement partagé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci le représentant du Maroc pour sa déclaration. Je passe à présent la parole au représentant de l'Afrique du Sud. Thank you very much for giving me the floor, Mr. President. My delegation would like to commend the DRC's presidency for convening this open debate and the priority that it places on the issue of natural resource governance. Mr. President, in the context of the uncertain geopolitical climate where supply chains of critical minerals are threatened, we have to focus on the role of natural resources and specifically on critical minerals, which holds immense potential in a just energy transition and technological advancement in fueling conflict in various parts of the world. Certification processes and due diligence frameworks, such as the Kimberley process, the regional certification mechanism of the International Conference of the Great Lakes region, as well as the OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals, have been adopted to ensure the traceability of minerals and due diligence in supply chains, yet gaps persist due to fragmentation in implementation and the lack of coherence of these certification frameworks. The strengthening of institutions of governance, complemented by national legislation which integrates certification and due diligence standards, is of critical importance to ensure compliance with standards and traceability of natural resources, including critical minerals. We still lack adequate identification measures throughout the complete value chain, from source to the end product, in order to break the illegal plundering of minerals and ensure state sovereignty over natural resources. For developing countries, capacity building, technical assistance, financial assistance, and technology transfer through multilateral and bilateral cooperation is of critical importance for strengthening institutions and ensuring coherence at local, regional, and international levels. Mr. President, South Africa is concerned about the illicit exploitation of natural resources in Africa, notably by transnational criminal networks that fuel instability and provide financing to armed groups. This remains a major concern, especially given the growing interest in the continent's vast reserves of critical minerals in light of global supply chain challenges and trade disputes. In addition, we would like to emphasize the importance of beneficiation and value addition of critical minerals within the African continent, ending illegal trade in minerals and enhancing regional cooperation to improve the African agency and benefit regarding these minerals globally. Mr. President, this Council itself has dealt with this thematic issue in various iterations and put in place listing criteria, including linking to exploitation of natural resources and insecurity in various monitoring mechanisms of its respective sanctions regimes. Therefore, continued attention and expanding the scope of the Council's engagement on this matter would prove advantageous to address the illegal exploitation of natural resources and their role in fueling conflicts and instability. In conclusion, in this respect, the implementation of the decisions of the Security Council needs to be strengthened. Illicit financial flow traceability, the proliferation of arms should be halted, and private sector accountability should be assured.
The Financial Action Task Force has demonstrated that it is possible to trace terrorism financing and money laundering. Similarly, illicit financial flows should be traced to halt the financing of armed groups. Most importantly, strong political will is needed for member states to effectively manage natural resources for the benefit of the people, and also in order to comply with their international commitments fully in terms of international law, including international humanitarian and international human rights law. I thank you. Je remercie le représentant de l'Afrique du Sud pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Brésil. Monsieur le Président, ma délégation vous remercie d'avoir convoqué ce débat ouvert dont le sujet est plein d'actualité. Il faut tout d'abord souligner une distinction essentielle. Les ressources naturelles ne sont pas en elles-mêmes des causes de conflit ni une menace intrinsèque à la paix et à la sécurité internationale. Leur abondance peut améliorer la qualité de vie des populations. Lorsqu'elles sont mal gérées, elles peuvent toutefois aggraver l'insécurité. À l'inverse, une gestion durable, transparente, participative et intégrée aux politiques de développement durable peut favoriser la prospérité, la cohésion sociale et la prévention des conflits. La Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée en 1974, consacre la souveraineté pleine, permanente et absolue de chaque État sur ses richesses, ses ressources naturelles et ses activités économiques. Il appartient donc à chaque État d'en déterminer les modalités d'exploitation et d'en recueillir les bénéfices. Toute interprétation susceptible d'internationaliser leur gestion sous le prétexte de conflits armés doit être écartée. Cela dit, la demande croissante de minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique et à l'économie numérique intensifie certaines dynamiques d'exploitation. Dans plusieurs situations, des groupes armés financent leurs activités illicites par l'exploitation illégale de ces ressources. Ce phénomène affecte de manière disproportionnée l'Afrique et expose les populations vulnérables à des abus des droits humains. Il entraîne également de graves dommages à la flore et à la faune et aux cours d'eau. Dans le sens inverse, les conflits armés provoquent dégradation environnementale, pollution et perte de biodiversité. Comme le rappelle la Croix-Rouge, même si le droit international humanitaire protège l'environnement naturel, les opérations militaires peuvent causer des dommages directs ou indirects aux ressources environnementales. Nous ne pouvons permettre que la transition énergétique, si nécessaire, alimente de nouveaux schémas d'insécurité. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité ne doit pas devenir un organe de gouvernance environnementale. Dans les limites de son mandat, il peut néanmoins répondre aux conséquences sécuritaires de l'exploitation indue des ressources naturelles lorsqu'elles génèrent, alimentent ou prolongent les conflits. Établir la paix ne consiste pas seulement à faire taire les armes. Il faut aussi répondre aux causes structurelles de la violence, souvent liées au développement socio-économique. Les opérations de paix peuvent renforcer les capacités nationales de réglementation, de contrôle et de police. La Commission de consolidation de la paix peut, de son côté, appuyer la formation, la mobilisation de ressources, la coordination des acteurs et les approches préventives. Enfin, Monsieur le Président, le renforcement de la supervision nationale doit être complété par la coopération régionale et multilatérale. Le processus de Kimberley, auquel le Brésil est partie, montre comment la traçabilité et les codes de conduite peuvent faire des ressources naturelles des vecteurs de paix et de développement plutôt que des causes de conflits et des sources de financement de la guerre. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Brésil. Je donne à présent la parole à la représentante du Zimbabwe. Thank you, Mr. President. Zimbabwe thanks the Democratic Republic of the Congo for convening this high-level open debate. We thank the Secretary General and the Director General of the World Trade Organization for their remarks. The central question is whether natural wealth advances peace or fuels conflict. The answer lies not in resources themselves, but in how they are governed, traded, and transformed. Mr. President, our consideration must begin with the Charter of the United Nations,
Article 2.7 safeguards the sovereign authority of states over matters within domestic jurisdiction without prejudice to enforcement measures under Chapter 7. General Assembly Resolution 1803 on permanent sovereignty over natural resources reinforces this principle, affirming the right of states and peoples to manage their natural wealth according to national interests and development priorities. Accordingly, primary responsibility for natural resource governance rests with sovereign states. International cooperation should complement that responsibility by supporting national ownership and strengthening institutions. Yet, governance alone cannot overcome an international economic system that consigns developing countries to exporting raw commodities and importing higher value manufactured goods. In this unequal exchange, resource-rich countries retain too little of the value generated from their natural resource. The peace dividend therefore lies not merely in extraction, but in beneficiation, value addition, industrialization, employment, and improved livelihoods. Where this economic challenge intersects with conflict, the Security Council has a legitimate role. When illegal exploitation and trafficking of natural resources finance threats to international peace and security, Council engagement must remain focused, evidence-based, and consistent with the Charter. Natural resources in themselves do not cause conflict. Conflict is fueled when armed groups, terrorist organizations, and transnational criminal networks exploit and trade resources to finance violence. Effective international action must therefore target the enabling architecture, financiers, intermediaries, illicit markets, supply chains, and arms networks. Curbing small arms and light weapons is essential since they enable illegal control of production areas and trade routes. Against this backdrop, Zimbabwe welcomes frameworks that promote responsible governance while respecting national ownership. The Kimberley process demonstrates the value of nationally led measures supported by international standards. At the continental level, Agenda 2063, the African Continental Free Trade Area, the African Commodities Strategy, the African Mining Vision, and the African Green Mineral Strategy promote value addition, diversification, strategic value chains, technological capability, and prudent stewardship. Their message is clear. Africa must not remain merely a source of raw materials for the industrialization of others. Building on these continental ambitions, Zimbabwe is advancing responsible mining, cleaner energy, and beneficiation across key mineral value chains. Our objective is to transform mineral wealth into domestic industry, employment, and inclusive prosperity, leaving no one and no place behind. In conclusion, Mr. President, Zimbabwe reiterates 3 key points on this debate. First, international security discussions should focus on the actors in a conflict and not on inanimate materials such as natural resources. Second, permanent sovereignty over natural resources remains the foundational lens in which natural resources should be viewed and governed. And third, multilateral cooperation should focus on promoting value addition, beneficiation, and addressing the continued imbalanced global trade in commodities. I thank you, Mr. President. Je remercie la représentante du Zimbabwe pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Vietnam. Mr. President, Vietnam sincerely thanks the Democratic Republic of Congo for convening this timely debate at a critical juncture when the nexus between natural resources and global peace, security, and sustainable development is more resonant than ever, particularly with the quest for energy transition and climate resilience. Yet, we share concerns about fragmented rules, weak institutions, and unfair competition among states, threatening to put developing countries as a lower tier of value chains and deprive them of legitimate interests. In this regard, allow us to offer 3 recommendations. First, the international community should adopt a comprehensive long-term approach
corresponding to each country's circumstances. One that better integrates resource management into conflict prevention, peace building, and post-conflict recovery, while ensuring that countries and communities can fully reap the benefits of the natural resources extracted from their homeland. Vietnam stands ready to actively engage with initiatives of the UN, the Secretary General, and regional and international organizations to spearhead those endeavors. Second, we firmly advocate stronger regional and international cooperation to construct harmonized, effective, and transparent rules and standards that fully respect the sovereignty and ownership of states over their natural resources. Any politicalizations and weaponizations of supply chains must be avoided for the benefit of all. Our region may offer useful experience. The ASEAN Principles on Sustainable Mineral Development, the ASEAN Minerals Cooperation Action Plan, the ASEAN Minerals Development Vision 2045, and the ASEAN Mineral Investment Forum have consolidated resource governance frameworks that generate mutual interest for our common community to thrive. Third, Vietnam's call for more technical assistance, knowledge sharing, and technological transfer for different countries in sustainable mineral productions and processing. For its part, Vietnam is committed to responsible resource governance and will work closely with all partners so that natural resources become a genuine foundation for peace, security, and sustainable development. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant du Vietnam pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Stavros Lambrinidis, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Merci, Monsieur le Président. I have the honors to deliver this statement on behalf of the EU and its member states. The candidate countries North Macedonia, Montenegro, Serbia, Ukraine, the Republic of Moldova, Bosnia and Herzegovina, and Georgia, as well as Armenia, align themselves with this statement. Thank you, Mr. President, for convening this debate following the IRA meeting last week. There, we all agreed that the illicit exploitation of natural resources continues to fuel armed conflicts, weaken state institutions, undermine sustainable development, particularly in conflict-affected regions. Sustainable peace in several conflict-torn regions of the world cannot be achieved without responsible resource governance. And for that, the participation of often neglected interlocutors, from women to indigenous peoples, from local communities to youth, is key. The European Union is strongly committed to preventing international trade in conflict minerals from intensifying or perpetuating conflicts and associated human rights abuses. The European Union's conflict minerals regulation, in force since 2021, aims to break the link between minerals trade and armed conflict by promoting responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten, and gold. The regulation aligns with the OECD due diligence guidance, and unlike voluntary frameworks, the EU's approach is legally binding, reinforcing accountability. The European Union further believes that producing countries should benefit more from the natural resources. This is the approach behind the EU's raw materials partnerships with partner countries. Under its Global Gateway initiative, the EU is a leading supporter of the Kivu-Kinshasa Green Corridor, a project launched by President Tshisekedi that, by combining conservation, clean hydropower, and sustainable value chains, expands legal livelihoods for local communities and reduces the space for the illicit exploitation of natural resources, fueling armed conflict. The EU also remains firmly committed to advancing transparency, accountability, and good governance across the extractive sector. As one of the leading donors of the Extractive Industries Transparency Initiative, the EITI, the EU supports the implementation of the EITI standard, which is the leading global standard and benchmark for transparency in the sector. Last year, we further increased our support to strengthen capacity building and technical assistance for the implementation of the 2023 EITI standard in sub-Saharan Africa. Since 2016, the EU has also supported the World Bank's multi-donor trust fund, Extractive Global Programmatic Support, which helps resource-rich low and middle-income countries harness their mineral wealth for sustainable, inclusive socio-economic development. Chair, in the context of the fragmented international framework, the relevance of UN Security Council tools such as panel of experts, sanctions regimes, and the UNSC endorsement
of the Kimberley process cannot be overstated. Strengthening of these mechanisms and ensuring a greater coherence is essential. Let me, in this regard, highlight the recent strengthening of the European restrictive measures adopted on imports of Sudanese gold and designed to curb sources of financing for the conflict and further increase pressure on those fueling the war. The decision, I stress, includes dogged exceptions on goods intended for humanitarian purposes, public health emergencies, and disaster response. Chair, in conclusion, critical raw materials, including those considered to be conflict minerals, are crucial factors of sustainable development. They should be drivers of prosperity and not sources of conflicts, human rights violations, and other abuses. We should keep focus on this important issue, including by better applying the existing international framework, by supporting responsible business conduct, and by putting the rights of local producers in the center of our attention. The EU reaffirms its commitment to support producing countries in their efforts, and thank you again for the initiative you've taken. Je remercie Son Excellence M. Lambrinidis pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de Cuba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, saludamos la presencia en la sala esta mañana de la excelentísima señora Teresa Kayiguamba Wagner, ministra de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo. Los pueblos de África, Asia y América Latina y el Caribe han sido durante siglos víctimas del saqueo sistemático de sus tierras y recursos naturales como consecuencia del colonialismo y de las persistentes prácticas neocoloniales de grandes potencias. La apropiación ilegítima de sus riquezas, la explotación de sus recursos en beneficio de intereses extranjeros y la negación de sus derechos soberanos a disponer libremente de ellos constituyen una de las principales causas de las profundas desigualdades que aún caracterizan el orden económico internacional y continúan obstaculizando el desarrollo, la paz y la prosperidad de nuestros pueblos. La resolución 1803 de la Asamblea General reconoce el derecho de los pueblos y las naciones a ejercer soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, así como a disponer de ellos en interés del desarrollo nacional. La gestión de los recursos naturales solo puede contribuir a la paz cuando este derecho es plenamente respetado, así como la igualdad soberana de los Estados, el arreglo pacífico de las controversias internacionales, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos, principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Asimismo, las medidas coercitivas unilaterales son instrumentos de presión política y económica violatorios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que afectan gravemente los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la alimentación y el desarrollo, y también la gestión soberana de los recursos. Señor presidente, durante casi 7 décadas, Cuba ha sido víctima del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Su aplicación extraterritorial pretende impedir que terceros estados ejerzan libremente su derecho soberano a comerciar con Cuba y a disponer de sus propios recursos. Empresas, bancos, aseguradoras, navieras y operadores económicos de diversos países son objeto de amenazas y sanciones por participar en actividades plenamente legítimas conforme al derecho internacional. Las acciones que obstaculizan el suministro de combustible a nuestro país afectan el normal funcionamiento de sectores esenciales como la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, los servicios de salud y la actividad industrial. No se trata únicamente de restricciones económicas, comerciales y financieras. Estas constituyen un intento deliberado de limitar la capacidad de Cuba como Estado soberano para acceder a recursos indispensables para el bienestar de su población. La inclusión de empresas y entidades cubanas de carácter estratégico para nuestra economía en listas prohibitivas y unilaterales del gobierno estadounidense profundizan los efectos brutales de esta política. Con ello, se pretende obstaculizar la gestión soberana de nuestros recursos naturales, desalentar la cooperación económica internacional, impedir inversiones legítimas y restringir el desarrollo de sectores como la energía, la minería, la infraestructura y otros ámbitos esenciales para el desarrollo nacional. Estas medidas violan principios universalmente reconocidos del derecho internacional y contradicen las normas que rigen el comercio internacional
y la libertad de navegación. Ningún Estado tiene autoridad para impedir que otros Estados comercien libremente con recursos cuya producción, exportación o importación constituyen un ejercicio legítimo de su soberanía. Tampoco resulta aceptable que se amenace con sanciones a buques, compañías navieras o entidades financieras que participan en operaciones comerciales lícitas entre Estados soberanos. Señor presidente, reafirmamos el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a la soberanía sobre sus recursos naturales, lo que se ha visto cercenado por la ocupación ilegal de su territorio por el Estado sionista y genocida de Israel, en detrimento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Estas prácticas de ocupación ilegal privan a pueblos enteros del control sobre sus recursos naturales. Defendemos la necesidad de poner fin al saqueo por parte de la ocupación marroquí de los recursos naturales, terrestres y marítimos del pueblo saharaui, territorio no autónomo, pendiente de descolonización, según la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, la paz duradera exige respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la cooperación entre los Estados. Los recursos naturales deben ser un instrumento para el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, nunca un medio de coerción política, presión económica o dominación geopolítica. Urge promover una cooperación internacional genuina que facilite la transferencia de tecnologías en condiciones favorables, el acceso al financiamiento en términos justos y el desarrollo de capacidades nacionales para la gestión sostenible de los recursos naturales sobre la base del respeto mutuo y del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Cuba reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, con el respeto irrestricto de la Carta de la ONU y con la construcción de un orden económico internacional justo y equitativo, donde todos los pueblos puedan ejercer plenamente su derecho al desarrollo. Muchas gracias. Je remercie le représentant de Cuba pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de l'Espagne. Señor presidente, España agradece a la República Democrática del Congo la organización de este debate sobre la gestión y gobernanza de los recursos naturales por su incidencia directa en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La resolución 1625 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya adoptada en 2005, centrada en la prevención de conflictos armados, reconoce los recursos naturales como causas estructurales de inestabilidad. La explotación inadecuada o ilícita de los recursos naturales sigue siendo un factor que multiplica riesgos y amenazas y perpetúa situaciones de violencia e inestabilidad, provocando, financiando o alargando los conflictos armados. El aumento de la demanda global de determinadas materias primas, las insuficientes capacidades para la gestión responsable de los recursos, la competencia geoestratégica por ellos y su explotación ilícita se encuentran entre los principales factores de inseguridad. En demasiadas ocasiones, los beneficios derivados de esta explotación financian grupos armados, debilitan las instituciones del Estado y privan a la población de los beneficios de sus propios recursos, perpetuando situaciones de violencia e inestabilidad. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación medioambiental y de los ecosistemas, la desertificación y la contaminación suponen una presión creciente sobre los recursos naturales y pueden multiplicar los riesgos y amenazas para la seguridad, haciendo aún más urgente esta llamada a la acción. Señor presidente, es necesario avanzar hacia una mayor responsabilidad compartida de los países de origen, tránsito y destino de estos recursos, así como de las empresas que participan en las cadenas globales de suministro. Es preciso mejorar la cooperación internacional y reforzar las capacidades de los Estados más vulnerables. La trazabilidad, la diligencia debida y la transparencia son herramientas esenciales para impedir que el comercio de recursos naturales contribuya a financiar conflictos o graves abusos de los derechos humanos. Debemos seguir trabajando en instrumentos como las recomendaciones y directrices en materia de gestión responsable de recursos de la OCDE. Una gestión responsable de los recursos naturales de un país debe traducirse en empleo, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y acceso a servicios básicos para su población. La participación de sus comunidades, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción son elementos indispensables para una gobernanza inclusiva y transparente de los recursos. La prevención de conflictos debe incorporar la dimensión ambiental y climática y, en relación con los recursos naturales, su gestión
sostenible y responsable. Los foros internacionales y regionales deben constituirse como instrumento de diálogo político y cooperación práctica para prevenir y solucionar conflictos, principalmente cuando los recursos son compartidos. Señor presidente, para finalizar, España seguirá apoyando los esfuerzos dirigidos a promover una gobernanza transparente, responsable e inclusiva de los recursos naturales en su dimensión interna e internacional. Todo ello con un objetivo, que la explotación de los recursos naturales genere beneficios tangibles para las poblaciones locales para evitar tensiones económicas y sociales que puedan derivar en conflictos armados dentro y entre los Estados, contribuyendo de esta manera al desarrollo, la paz y prosperidad compartida de los Estados y de la comunidad internacional. Muchas gracias. Je remercie l'Espagne pour sa déclaration. Je passe à présent la parole au représentant de l'Australie. Thank you, President. Australia thanks the Democratic Republic of Congo for convening this important debate. The importance of natural resources has been underscored by this year's fuel crisis and by the growing demand for the minerals needed to drive the global energy transition. As demand grows, effective governance is critical to ensuring natural resources support economic development, peace and stability, while advancing the goals of the Paris Agreement. Australia welcomes this discussion on how resource governance can help transform natural wealth into lasting prosperity and stability. As a candidate for the United Nations Security Council for 2029 to 2030, Australia remains committed to working with all member states to address shared challenges, including through the responsible governance of natural resources. Australia supports practical approaches that strengthen governance, promote transparency and accountability, and ensure the benefits of resource development are widely shared. First, good governance must be the foundation. Transparent institutions, accountable revenue management, respect for human rights, gender equality, labour standards, and strong environmental and social safeguards help reduce instability and deliver lasting benefits. For Australia, this means early and meaningful engagement with First Nations peoples on resource projects to help ensure natural resource wealth drives resilience, prosperity and stability for all communities. Australia's experience shows that high environmental, social and governance standards are not barriers to development. They are essential to attracting investment, supporting communities and delivering sustainable growth. Second, we should build on existing international frameworks and partnerships. Australia recognises concerns about fragmentation across current approaches to resource governance, and we support efforts to improve coordination between existing frameworks. Mechanisms such as the Extractive Industries Transparency Initiative, the Kimberley Process, and the Voluntary Principles on Security and Human Rights already make important contributions to governance and to traceability. Through bilateral and multilateral partnerships, Australia supports practical outcomes to promote transparency, responsible business conduct, supply chain integrity, and cooperation between governments, industry, and civil society. Future efforts should focus on improving coordination, strengthening implementation, and building capacity, particularly in developing and resource-producing countries. President, Australia stands ready to work with partners to strengthen resource governance and build on existing frameworks to ensure natural resources are a source of peace, stability, and shared prosperity. Thank you. Je remercie le représentant de l'Australie. Je donne à présent la parole au représentant de l'Arabie Saoudite. شكرا سيد الرئيس. أود أن أرحب بمشاركة معالي السيدة تيريز كايوكوامبا وزيرة الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية وشؤون المغتربين الكونغوليين وترأسها لهذه الجلسة، وأشكر وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذه الجلسة حول حوكمة الموارد الطبيعية كأساس للأمن والسلام والازدهار. كما أشكر مقدمي الإحاطة على ما قدموه من إحاطات تتعلق بموضوع الجلسة. الحضور الكرام أصحاب السعادة، تؤكد المملكة العربية السعودية أن التعاون الدولي لحماية وتعزيز الموارد الطبيعية أصبح أمرا ملحا،
ويتطلب تضافرا وتعاونا دوليا منقطع النظير، حيث أن الاحتياج الدولي المتزايد للموارد الطبيعية تسبب بشكل ملحوظ في نشوب العديد من الصراعات الدولية والإقليمية التي كانت لها عواقب وخيمة على الواقع الإنساني في عديد من الدول. وقد شهدنا ذلك بشكل ملحوظ في كثير من الدول التي تعاني من الضعف في حوكمة مواردها الطبيعية على المستوى الوطني، وهو ما أسهم بشكل جلي في زعزعة أمن واستقرار دولها والأقاليم المحيطة بها. كما لا يمكن إغفال مسألة سيادة الدول على أراضيها، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والحد من مسببات النزاعات. فمنع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل عنصرا مهما في تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة الإرهابية التي تسعى إلى إشعال النزاعات لاستغلال عدم استقرار الأوضاع الأمنية بما يخدم مصالحها المشبوهة، لتعود تلك الأنشطة غير المشروعة بالنفع المادي إلى تلك الجماعات، وهو ما يسهم في إطالة أمد الصراعات وزيادة عدم الاستقرار في تلك الدول وتأجيج النزاعات الإقليمية والدولية. وأما على الصعيد الوطني، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 وعبر تطوير الأطر الوطنية، تولي المملكة أهمية كبيرة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام واعتماد أفضل الممارسات في ذلك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة. وتؤكد المملكة أن أمن الطاقة وأمن المعادن الحرجة واستدامة سلاسل إمدادها مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الدول والشركاء الدوليين والتنسيق وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية. ونؤمن بأن الموارد الطبيعية بما فيها الطاقة والمعادن الحرجة يجب أن تكون محركا للتنمية والازدهار المشترك وجسرا للتعاون الدولي. لقد أكدت التطورات الأخيرة في المنطقة أن أمن الموارد الطبيعية لا ينفصل عن أمن الممرات البحرية التي تعتمد عليها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. ومن هذا المنطلق تشدد المملكة على أهمية حماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة خطوط الإمداد الدولية، والامتناع عن أي أعمال تستهدف السفن التجارية أو البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، لما لذلك من آثار مباشرة على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. فبلا شك أن تلك التحركات غير شرعية المتمثلة في إغلاق المضائق والممرات ستؤدي حتما إلى عرقلة سلاسل الإمداد وتدفق الموارد الطبيعية إلى دول العالم، والتي من ضمنها دول تعاني من الفقر والمجاعة. وسيترتب حتما على انقطاع سلاسل الإمداد آثار سلبية كبيرة ستلقي بظلالها على الفئات الأكثر احتياجا في تلك الدول. الحضور الكرام، تتبنى المملكة نهجا قائما على التعاون والانفتاح مع جميع الدول بما يسهم في تنويع مصادر الموارد الطبيعية والمعادن الحرجة وتعزيز استقرار الأسواق العالمية، وتدعم بناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية للدول المنتجة للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمار المسؤول. كما تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات في حوكمة الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها. وفي إطار متصل، أسهمت المملكة في تعزيز الحوار الدولي والتعاون متعدد الأطراف في قطاعات عدة تتعلق بالموارد الطبيعية، ومن ضمنها قطاع التعدين، من خلال استضافة مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في كل عام، ليكون منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون واستعراض أفضل الممارسات في مجال التعدين المسؤول والمستدام. وتؤمن بلادي بأن التعاون الفاعل بين الدول يمثل أداة مهمة لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي، من خلال الشراكات ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات، بما يدعم جهود هذه الدول ويعزز قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة واستدامة.
وفي هذا السياق تواصل المملكة الاستثمار في التقنيات الحديثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ومن ذلك تطوير أنظمة مستدامة عالية الكفاءة في استهلاك هذه الموارد، وتؤكد على أهمية حماية النظم البيئية بما فيها الموارد البحرية باعتبارها جزءا أساسيا من الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. وفي الختام تؤكد المملكة أن تحقيق السلام والأمن المستدامين يتطلب بناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وعدالة، واحترام سيادة الدول على مواردها، وتعزيز التعاون الدولي القائم على الشراكة واحترام الأولويات الوطنية بما يحقق الاستقرار والازدهار. شكرا السيد الرئيس. Je remercie le représentant de l'Arabie Saoudite et pour sa déclaration, et je donne maintenant la parole au représentant de la Pologne. Madam President, at the outset, I would like to thank the Democratic Republic of the Congo for organizing this important debate on links between the natural resources and peace and security. Madam President, nowadays critical raw materials are fundamental to energy transition as well as to development of the modern technologies and defense systems. They are deemed critical because of their irreplaceability in both key technologies and supply chains. As it has been proved several times, we are highly vulnerable to these minerals' abrupt scarcities. That is precisely why Poland believes reducing strategic dependencies, diversifying supply routes as a tool for building resilience, and promoting transparent markets are essential to mitigating the risk of critical minerals being leveraged as a tool of political pressure. By the same token, we should also reduce the risk of using critical raw materials supply routes to advance political objectives. Madam President, Poland remains involved in strengthening economic resilience, particularly in response to potential disruptions in critical raw materials supply chains. With demand for critical raw materials skyrocketing all over the world due to the green and digital transitions, we underline the need, shared by all market participants, to adhere to strict corporate and social responsibility frameworks in extraction and production of raw materials. To that end, as mentioned in the European Union statement, we support international partnerships designed for addressing main challenges in this field: supply chain transparency, human rights, labor standards, and environmental stewardship. Madam President, we cannot turn a blind eye to the obvious. Disruption and distribution of the natural resources and profiting from them remains one of the major causes of conflicts worldwide. We note with growing concern that the pressing problem of illicit exploitation and trafficking of natural resources, particularly during the military conflicts. Let me be clear, Poland condemns those building their wealth on intimidation, extortion, and the misery of others. In this context, we support international efforts to mitigate the negative impact of competition for natural resources on peace, security, and sustainable development, including Kimberley Process and the UN Security Council sanctions regimes. Still, the main responsibility rests within states, and the situation across our eastern border is in a case in point. In the territories of the Ukraine that is currently under Russian occupation, the systemic plundering of minerals, coal, oil, gas, and other assets takes place on a daily basis. Such behavior, although typical of Russia, is yet another example of this country's neo-colonial ambitions in the region. It is also a stark reminder of the character of the Moscow's illegal war against Ukraine. Madam President, enhancing the resilience of critical mineral supply chains remains a key concern for many countries, and for good reason. Let's work together towards reducing strategic dependencies and vulnerabilities so that natural resources serve as a foundation for development, not a bone of contention. And I thank you. Je remercie le représentant de la Pologne de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Sierra Leone. Thank you, Madam President. Sierra Leone congratulates the Democratic Republic of the Congo for convening this timely high-level debate on an issue that sits at the intersection of peace, security, and sustainable development. We also thank you for presiding over this open debate. Natural resources are neither a cause nor a guarantee of prosperity. Their impact depends on how they are governed. Today, as global demand for critical minerals accelerates the clean energy transition, the international community faces a defining question. Will mineral wealth continue to finance conflict,
or can it become a foundation for peace, security, and shared prosperity? For Africa, this question is especially urgent. Our continent possesses vast mineral wealth, yet too many resource-rich countries continue to experience instability, illicit financial flows, and underdevelopment. This must change. General Assembly Resolution 1803 on permanent sovereignty over natural resources reminds us that these resources must be managed in the interest of national development and the well-being of our peoples. Madam President, it is in this regard that we offer the following insights in this open debate. First, Sierra Leone speaks from experience. During our civil war, the illicit exploitation of diamonds financed armed groups and prolonged the conflict. Yet we have demonstrated that responsible governance can reverse this trajectory. Through reforms, strengthen institutions, the Kimberley Process Certification Scheme, the Extractive Industries Transparency Initiative, and most recently, our Sovereign Mineral Wealth Fund, Sierra Leone has sought to ensure that our mineral wealth contributes to peace, economic resilience, and intergenerational prosperity. Second, our experience confirms that good governance is the most effective form of conflict prevention. However, today's responses remain fragmented. While initiatives such as the Kimberley Process, the ICGLR Regional Certification Mechanism, the OECD Due Diligence Guidance, and Extractive Industries Transparency Initiatives had advanced transparency, implementation gaps continue to enable illicit trafficking, sustain armed groups, and undermine state authority. This brings me to the third and final point. Sierra Leone supports a more coherent international framework that strengthens traceability, transparency, and accountability throughout mineral supply chains, while fully respecting the permanent sovereignty of states over their natural resources. Such a framework should strengthen national institutions, promote responsible and digital traceability systems, support local value addition and equitable benefit sharing for producing communities, and deepen regional cooperation to combat illicit exploitation and cross-border trafficking. It should also advance the African mining vision, which rightly places resources governance at the center of Africa's industrialization, peace building, and sustainable development. Madam President, natural resource governance is ultimately about people. When managed responsibly, natural resources finance schools instead of weapons, jobs instead of instability, and development instead of displacement. They create incentives for cooperation rather than conflict and transform mineral wealth into a foundation for lasting peace and shared prosperity. Sierra Leone therefore supports efforts to elevate natural resource governance from a series of country-specific responses to a broader preventive peace and security agenda. The clean energy transition must not create new conflicts over critical minerals, for example, but rather it must create new opportunities for sustained development, regional cooperation, and durable peace. I thank you. Je remercie le représentant de la Sierra Leone pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Paraguay. Gracias, Presidenta. La delegación del Paraguay felicita a la Presidencia de la República Democrática del Congo por la convocatoria de este debate y saluda la presencia esta mañana de su canciller y agradece los informes presentados. En un mundo marcado por desafíos cada vez más complejos e interdependientes, la gestión responsable de los recursos naturales constituye un elemento esencial para promover el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de nuestras sociedades. Al mismo tiempo, su explotación ilícita o una administración deficiente pueden alimentar la inestabilidad y la violencia y en determinadas circunstancias representar una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Hoy observamos el aumento de la importancia estratégica que determinados recursos naturales, incluyendo los minerales,
han adquirido para el crecimiento económico, la seguridad energética y el progreso tecnológico. Esta realidad hace aún más necesaria fortalecer las capacidades nacionales para administrarlos de manera responsable, evitando que la competencia por su acceso o su explotación ilícita contribuyan a generar tensiones y conflictos. La cooperación internacional en este contexto desempeña un papel fundamental. El intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica y la cooperación entre los estados son herramientas valiosas para consolidar las capacidades nacionales. Esta cooperación debe desarrollarse siempre sobre la base del respeto a la soberanía de los estados, sus prioridades nacionales y sus diferentes niveles de desarrollo. Reconocemos igualmente que en diversas regiones del mundo la explotación y el comercio ilícitos de recursos naturales y minerales continúan financiando grupos armados, organizaciones criminales y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen internacional transnacional, el lavado de activos y el tráfico ilegal. Estas dinámicas alimentan la violencia, debilitando las instituciones nacionales, afectan a las comunidades locales y obstaculizan los esfuerzos por consolidar el desarrollo y la paz. Frente a estos desafíos, resulta para nosotros indispensable fortalecer la cooperación internacional para combatir las redes criminales transnacionales, promover el intercambio de información y de buenas prácticas y apoyar el fortalecimiento institucional de los estados que así lo requieran, siempre con pleno respeto de su soberanía. Los recursos naturales deben ser una fuente de desarrollo y de prosperidad, nunca un instrumento para financiar la violencia o prolongar conflictos. Presidenta, el Paraguay reafirma el principio de la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales existentes en sus territorios. Corresponde a cada estado definir, conforme a sus prioridades nacionales y sus obligaciones internacionales, las políticas necesarias para que esos recursos contribuyan efectivamente al bienestar de sus pueblos y al desarrollo sostenible. Para el Paraguay, los recursos naturales abarcan una realidad amplia. Nuestros recursos hídricos, superficiales y subterráneos, la energía hidroeléctrica, los bosques, la biodiversidad y las tierras productivas tradicionales y no tradicionales constituyen activos estratégicos para el desarrollo nacional, para esta generación y para las futuras. Su aprovechamiento requiere instituciones sólidas, seguridad jurídica, políticas públicas previsibles y una visión de largo plazo. En este sentido, hemos venido fortaleciendo progresivamente nuestra institucionalidad y su marco jurídico para la protección y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. El Paraguay considera que esta cuestión debe seguir siendo abordada de manera integral por las Naciones Unidas, respetando el mandato de cada uno de sus órganos. Corresponde a este Consejo de Seguridad concentrar su atención en aquellas situaciones en las que la explotación ilícita de recursos naturales tenga un impacto directo sobre la paz y seguridad internacionales. En este espíritu, finalizamos reafirmando nuestro compromiso con la promoción de una gestión responsable de los recursos naturales y los minerales, basadas en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y el respeto a la soberanía de los Estados. Muchas gracias. Merci le représentant du Paraguay pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de Turquie. Thank you, Madam President. We thank the Democratic Republic of Congo for convening this timely and important open debate. Turkey recognizes the link between natural resources, peace, security, and prosperity. Disputes over natural resources can often fuel instability, insecurity, and in some cases, conflict. Conversely, when managed in a transparent, equitable, and cooperative manner, natural resources can serve as a powerful driver of sustainable development, regional cooperation, and lasting peace. Energy, in particular energy supply security, has become one of the foremost global priorities. Our primary objective is to secure uninterrupted, affordable, and sustainable energy supplies, while at the same time enhancing the prosperity of our peoples and strengthening the resilience of our economies. Turkey's experience as an emerging energy and transit hub at the crossroads of Europe, the Caucasus, and the Middle East
has reinforced our conviction that transparent and cooperative resource governance is not merely a technical matter, but a strategic pillar of regional stability. Turkey has invested significantly in becoming multi-source, multi-route energy corridor through pipeline projects, LNG infrastructure, and interconnections with neighboring states. We are committed to further strengthening this role as a reliable and stabilizing energy hub, bridging producers and consumers across regions. Through strategic investments in infrastructure and enhanced regional cooperation, Turkey aims to contribute to the security, predictability of global energy markets. Our approach to regional energy cooperation demonstrates that neighboring states, even with historically complex relations, can build durable, mutually beneficial agreements around energy infrastructure. Such cooperation can help reduce tensions, build confidence, and create shared economic interests. In this context, we stress the importance of exploration and exploitation of hydrocarbon resources in full respect for the legitimate and inherent rights of all relevant peoples and parties. Refraining from unilateral actions and avoiding maximalist positions are key to fostering stability and cooperation. We envision a region where maritime jurisdiction areas are equitably delimited and hydrocarbon resources are shared fairly. This approach, based on dialogue, equity, and mutual respect, can transform natural resources from a source of contention into a basis of cooperation and prosperity. Enhanced coordination between the governments and private sector is essential to mitigate risks, mobilize investment, and reinforce resilience in global energy systems. Turkey stands ready to work with partners towards a more secure, diversified, and sustainable energy future to ensure that natural resources can become a foundation for peace rather than a driver of conflict. I thank you. Je remercie le représentant de Turquie pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de l'Éthiopie. Thank you, Madam President. I would like to express our appreciation to the Democratic Republic of Congo for convening this important and timely debate. Natural resources are among the most important foundations of national development. They support industrialization, economic growth, energy and food security, and environmental sustainability. For many countries, particularly in Africa, the responsible management of natural resources is closely linked to achievement of national development goals and the well-being of present and future generations. For this reason, respect for the permanent sovereignty of states over their natural resources must remain a fundamental principle of international relations. States have the right to determine how their natural resources are managed and utilized in accordance with their development priorities, including their transboundary water resources. This requires complete abandonment of anachronistic policies and approach characteristic of the colonial era mindset, which sought to impose exclusive control over transboundary water resources. Transboundary water resources should be managed through cooperative basin-wide arrangements. These resources should not be securitized. Competition for access to minerals and energy resources should not undermine the rights of states or limit their ability to determine their own development paths. International partnerships should support national ownership and development rather than create new forms of dependency or external control. However, sovereignty over natural resources also carries an important responsibility. Natural wells must be managed in a manner that promotes the long-term interests of the people. Governments have a responsibility to ensure that the exploitation of natural resources contributes to national development and benefits future generations. This requires, among others, effective institutions.
The experience of many countries has shown that natural resource wealth does not automatically lead to prosperity. In the absence of strong institutions and sound policies, natural resources can contribute to economic instability and underdevelopment. In this context, the illicit exploitation and trafficking of natural resources remain a serious concern. These activities deprive African states of significant public revenue and weaken national institutions. There is also a danger that they can contribute to financing of armed groups and terrorism. Addressing this challenge requires stronger national, regional, and international cooperation. The states should also be supported in strengthening their institutions. At the same time, responsible cooperation between governments and the private sector can play an important role in transforming natural resource wealth into sustainable development. The objective should be to ensure that natural resources are managed for the benefit of citizens. Economic cooperation and investment should be based on mutual benefit and shared interests. Madam President, as recognized in relevant United Nations General Assembly resolutions, including Resolution 1515 of 15 December 1960 and Resolution 1803 on permanent sovereignty over national resources, the right of states to manage and use their wealth and natural resources must be respected. At a time when natural resources are increasingly at the center of global economic and geopolitical competition, this principle is more important than ever. Geopolitical interests must not override national sovereignty. Natural resources must not be allowed to fuel conflict or undermine the economies and securities of states. Instead, through respect for sovereignty and international cooperation, natural resources can become a foundation for peace and shared prosperity. The international community must therefore work together to ensure that the natural wealth of countries, particularly in Africa, becomes a source of development and opportunity rather than a source of conflict and instability. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant de l'Éthiopie de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Suriname. Madam President, we thank the Democratic Republic of the Congo for convening this timely, high-level open debate. This debate is highly relevant not only to countries affected by armed conflict, but also to countries seeking to ensure that their natural wealth becomes a foundation for sustainable development rather than a source of instability. Suriname occupies a unique position. We are one of the few carbon-negative countries, and our forests provide benefits that extend far beyond our national borders by supporting biodiversity, climate stability, and the well-being of present and future generations. Today, we stand at the threshold of a new chapter with the continued discovery and future development of significant offshore natural resources. This opportunity also reminds us that natural wealth alone does not create prosperity. Without sound governance, transparency, strong institutions, and the rule of law, abundant resources can become a source of vulnerability, instability, and violence rather than progress. We therefore welcome the Security Council's attention to the governance of natural resources as essential to conflict prevention, peace building, and sustainable development. Our own experience illustrates why this debate matters. Our open borders, difficult to access areas, form a magnet for undocumented workers who misuse our limited capacity to enforce our natural laws. Sustainable management of our natural resources can be particularly challenging. Illegal activities in such areas
may have negative consequences for ecosystems, biodiversity, and well-being of communities that depend directly on these resources for their livelihoods. Addressing these challenges requires a comprehensive approach that combines national ownership with international cooperation. Countries like Suriname, with abundant natural resources, often face capacity constraints in monitoring and protecting their territories. Effective stewardship is therefore not solely a matter of political will, it also depends on adequate financial, technical, and institutional capacity, as well as sustained international cooperation and shared responsibility. Strengthening partnerships, enhancing technical assistance, and supporting national capacities are therefore essential to ensuring that natural wealth remains a source of sustainable development, resilience, and stability. Madam President, Suriname remains committed to the responsible stewardship of its natural resources, to multilateral cooperation, and to strengthening governance that promotes resilience and inclusive prosperity. We believe these are mutually reinforcing foundations for lasting peace and security. I thank you. Je remercie le représentant du Suriname de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de Timor-Leste. Madam President, distinguished members of the Council, Timor-Leste thanks the Democratic Republic of Congo for convening this timely debate. Natural resources are often portrayed as a cause of conflict. However, resources themselves are neither a curse nor a guarantee of prosperity. As has been mentioned around this table, it is the way they are governed that determines whether they become a source of division or a foundation for peace. This is a lesson Timor-Leste learned through its own experience. Emerging from conflict with modest natural resources, we are acutely aware of the risks that resource wealth could deepen inequality, weaken institutions, and undermine stability. We therefore made a deliberate national choice to place transparency, accountability, and the rule of law at the center of resource governance. Our modest petroleum fund was established on these principles. It is governed by law, independently audited, and subject to public oversight. Citizens can scrutinize how revenues are collected, invested, and spent. This has not simply strengthened fiscal management, it has strengthened confidence in public institutions. Trust is one of the most effective safeguards against conflict. Timor-Leste also offers an example of how disputes over natural resources may be resolved peacefully. Through the compulsory conciliation procedures under the United Nations Convention on the Law of the Sea, followed by constructive negotiations, we peacefully settle our maritime boundary with one of our giant neighbors. That outcome reaffirmed a simple but powerful proposition. When states place their confidence in international law and engage in good faith, even complex resource disputes can become opportunities for cooperation. Madam President, distinguished members of the Council, our experience reinforces several broader observations. First, transparency remains one of the strongest forms of conflict prevention. When the management of natural resources is open, accountable, and subject to effective oversight, opportunities for corruption diminish and public confidence grows. Mechanisms such as the Extractive Industries Transparency Initiative have shown the practical value of this approach. Second, preventive diplomacy deserves greater emphasis. Many disputes over natural resources need not become security crises if dialogue, mediation, and peaceful settlement of disputes are pursued early and consistently. The Charter already provides us with the necessary tools. Our collective responsibility is to use them. Third, lasting peace depends on ensuring that the benefits of natural resources are widely shared. Communities must see tangible improvements in their lives, and where applicable, women, young people, and indigenous peoples
must have meaningful opportunities to participate in decisions that affect their lives. Inclusive governance strengthens both legitimacy and resilience. Finally, Madam President, environmental stewardship has become inseparable from conflict prevention. As climate change intensifies pressure on land, water, forests, and marine resources, responsible environmental management is no longer solely a development objective. It is increasingly a peaceful imperative. Timor-Leste's experience has taught us that natural resources do not shape a nation's destiny on their own. Institutions do, governance does, and political choices do. Madam President, we manage with transparency, guided by international law, and directed toward the well-being of all citizens. Let me repeat, when managed with transparency, guided by international law, and directed toward the well-being of all citizens, natural resources become not a trigger of conflict, but a foundation for peace, development, and human dignity. Timor-Leste stands ready to work with all member states to advance that shared objective. Thank you. Je remercie le représentant de Timor-Leste de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Côte d'Ivoire. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais avant tout propos adresser mes chaleureuses félicitations à la délégation de la République démocratique du Congo pour le leadership dont elle fait preuve à la tête du Conseil de sécurité et pour l'heureuse initiative de ce débat public de haut niveau. Ma délégation voudrait également exprimer sa profonde appréciation pour les interventions particulièrement éclairantes de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et de Mme Ngozi, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Par la complémentarité de leurs analyses, ils nous ont rappelé avec force que la gouvernance des ressources naturelles ne relève pas seulement d'un impératif économique ou commercial, mais qu'elle constitue désormais un enjeu majeur de développement durable, de résilience des États, de coopération internationale et de prospérité partagée. Madame la Présidente, l'initiative de ce débat honore le continent africain en portant devant le Conseil de sécurité une question qui dépasse la seule gestion des richesses naturelles. Elle nous invite à réfléchir au modèle de développement que nous voulons léguer à nos peuples, un modèle où les ressources de la terre nourrissent la paix, rapprochent les nations et deviennent un patrimoine au service des générations futures. Madame la Présidente, ma délégation demeure convaincue que les ressources naturelles constituent un formidable levier de développement économique, de création d'emplois et de prospérité partagée. Toutefois, lorsque ces ressources sont exploitées en dehors d'un cadre de gouvernance transparent, responsable et inclusif, elles peuvent également alimenter les tensions, fragiliser les institutions et prolonger les conflits. Le véritable défi n'est donc pas de l'abondance des ressources, il réside dans notre capacité collective à les gouverner avec intégrité, transparence, responsabilité et vision. Cette réalité appelle une réponse collective fondée sur le droit international, notamment la Charte des Nations Unies, et une coopération internationale fondée sur le partenariat, le renforcement des capacités et le partage des meilleures pratiques. À cet égard, la Côte d'Ivoire estime que les réponses doivent être adaptées aux réalités propres à chaque contexte national et régional, tout en privilégiant le dialogue et la coopération régionale. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui une nouvelle étape de son développement avec la découverte d'importants gisements d'hydrocarbures, notamment les champs baleines et Calao, ainsi que le renforcement de son potentiel minier. Sous la haute vision du président de la République, le président Alassane Ouattara, ces découvertes se sont nullement perçues comme une fin en soi, mais comme une responsabilité supplémentaire envers les générations présentes et futures. Mon pays s'est ainsi engagé à mettre en place un cadre rigoureux de gouvernance, privilégiant la transparence, la bonne gestion des revenus, la valorisation locale des ressources, la protection de l'environnement et leur contribution effective au financement des infrastructures, de l'éducation, de la santé et du développement humain. Notre conviction est simple. Les richesses naturelles n'ont de véritable valeur que lorsqu'elles améliorent durablement les conditions de vie des populations. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité peut utilement accompagner cette dynamique en encourageant une gouvernance responsable des ressources naturelles, en soutenant la lutte contre les flux illicites et en favorisant une coopération régionale fondée sur la confiance, le dialogue et les intérêts mutuellement bénéfiques. Puissons-nous ensemble faire en sorte que les ressources de la terre demeurent partout un patrimoine au service de la dignité des peuples, d'une prospérité durable et d'un avenir commun plus sûr. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Je remercie le représentant de la Côte d'Ivoire de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante de la République bolivarienne de Venezuela. Muchas gracias. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela expresa su agradecimiento a la delegación de la República Democrática del Congo bajo el liderazgo de la excelentísima señora Thérèse Kayigwamba-Wagner, ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía, por la convocatoria de este debate abierto de alto nivel. Asimismo, saluda la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Su Excelencia, el señor Antonio Guterres, cuya participación en la sesión de la mañana de hoy enriqueció estas deliberaciones. Participamos en este encuentro para reafirmar nuestro firme compromiso con la defensa de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y con la promoción de una gobernanza justa, equitativa, inclusiva y sostenible. Ante las proyecciones que anticipan la triplicación de la demanda global de minerales estratégicos para el año 2030, Venezuela sostiene que la transición hacia modelos de desarrollo sostenibles debe sustentarse en la plena observancia del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Solo así podrá garantizarse una transición energética justa que no reproduzca nuevas formas de asimetría, dependencia o exclusión contra los países productores del sur global. Señora Presidenta, tomamos nota de la preocupación expresada por la Presidencia respecto al financiamiento de grupos armados a través de la explotación ilícita de minerales. No obstante, Venezuela desea alertar firmemente sobre la creciente tendencia a la securitización de la agenda del desarrollo. Intentar dar una respuesta universal desde este Consejo a la gobernanza de los recursos naturales corre el riesgo de criminalizar las economías locales y de trasladar un debate estrictamente socioeconómico y de desarrollo hacia el ámbito de la seguridad militarizada. Señora Presidenta, en este contexto resulta imperativo destacar que la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, genera profundas distorsiones en los mercados internacionales y menoscaba la capacidad de los Estados para ejercer de manera plena y soberana el control, la gestión y el aprovechamiento de sus recursos naturales en beneficio de sus pueblos. No puede hablarse de una gobernanza responsable, equitativa y sostenible mientras persistan bloqueos económicos y otras medidas que obstaculizan el desarrollo, agravan las desigualdades y afectan negativamente el pleno disfrute de los derechos humanos. Venezuela reitera que los foros multilaterales, universales, inclusivos y democráticos, en particular la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituyen el espacio legítimo y natural para la definición de marcos de gobernanza global sustentados en el diálogo, la cooperación y el consenso entre los Estados, posición que nuestro país ha sostenido de manera consistente desde el año 2007. Para finalizar, debemos trabajar con la visión de que el diálogo constructivo, el respeto a la soberanía y el apego al derecho internacional serán siempre las herramientas más eficaces para transformar los recursos naturales en fuentes genuinas de paz y prosperidad global. Muchas gracias, señora Presidenta. Je remercie la représentante de la République bolivarienne du Venezuela de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Japon. Thank you, Madam President. I thank Democratic Republic of Congo for convening this important open debate. When utilized wisely and peacefully, mineral resources can be a driving force for development. In practice, however, they are often used to fuel armed conflicts, and disputes over resource interests can trigger conflicts. Sound mineral resource governance is therefore indispensable for both conflict prevention and sustainable development. As a part of the pursuit of sound governance, Japan has participated in the Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, since 2018, and through JICA has been supporting Papua New Guinea to enhance transparency in its mining sector by dispatching experts and organizing training programs.
Moreover, as part of Japan's contribution to UNODC, Japan will support organization of a high-level roundtable this year in DRC, bringing together senior representatives of regulatory authorities and law enforcement agencies to address crimes and corruption risk associated with mineral trade. This initiative will strengthen international and regional cooperation, enhance information sharing, and deliver training aimed at enabling more effective and timely response to illicit cross-border transactions. To avoid excessive reliance on mineral resources, balanced and sustainable development must be pursued. As an example, Japan also supports infrastructure and industrial development in Nakara Corridor, encompassing Mozambique, Malawi, and Zambia, a region rich in mineral resources and arable land with a view to fostering sustainable development. Critical minerals also face the risk of supply disruption due to export restrictions, raising concern across the international community. We must therefore address this issue from the perspective of global supply chain resilience as well. To enhance global supply chain resilience, Japan has led launch of the Resilient and Inclusive Supply Chain Enhancement RISE partnership, which offers technical assistance and capacity building to help developing countries play a greater role across critical mineral supply chains, including by improving the investment environment. In conclusion, Japan remains firmly committed to advancing conflict prevention, sustainable development, and global supply chain resilience in close cooperation with all partners. I thank you. Je remercie le représentant du Japon de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante du Royaume des Pays-Bas. Madam President, Your Excellencies, distinguished members, thank you for this invitation to the high-level open debate on natural resource governance. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement, and as a proud board member and funder of both the European Partnership for Responsible Minerals and the Extractive Industries Transparency Initiative, the Kingdom of the Netherlands recognizes the link between natural resource governance, conflict prevention, sustainable peace, and also recognizes the so-called resource curse. In addressing challenges related to natural resource governance, we would like to highlight three priorities: responsible governance and transparency, inclusive and sustainable value chains, and strong international cooperation and partnerships. Firstly, responsible governance and transparency. As a funder of EITI, we believe that a country's natural resources belong to its citizens. EITI's mission is also to promote understanding of natural resource management, strengthen public and corporate governance and accountability, and provide the data to inform policymaking and multi-stakeholder dialogue. Transparency, improved implementation of responsible mining and international responsible business conduct, policies and regulations like the conflict mineral regulation are essential. Likewise, we need strong political commitment and effective international governance and national governance, as well as enforcement. Second, inclusive and sustainable value chains. EPRM is a multi-stakeholder initiative fostering reliable and responsible mineral supply chains through inclusive and knowledge-driven engagement with artisanal and small-scale mining in high-risk areas. The Kingdom of the Netherlands recognizes the importance of local value addition in resource-rich countries like the DRC and are committed to supporting these efforts through partnerships and coalition building. Our involvement in these initiatives not only shows our commitment to the very important issue DRC is raising here, but it also shows that there are already frameworks and knowledge bases that can and must be used moving forward. This requires a 360-degree approach combining investments, diplomacy, and development cooperation. Thirdly, international cooperation and partnerships. Value chains for minerals are inherently global, including illicit financial flows that undermine domestic resource mobilization and public revenue. In a context of heightened geopolitical competition, no country can develop all capabilities domestically. The challenge is to strike the right balance between openness,
resilience, strategic competitiveness, and mutual beneficial collaboration. By combining all our strengths and aligning our efforts, we can build value chains that foster more security and resilience while being beneficial to all. I thank you. Je remercie la représentante du Royaume des Pays-Bas de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant des Maldives. Thank you, Madam President. A mine can finance a school. It can also finance a militia. A forest can sustain a community. It can also provide cover for the illegal trade that sustains conflict. A fishery can feed a nation, and it can also be plundered by illegal fleets. The difference is governance. The Maldives thanks the Democratic Republic of Congo for convening this important debate. Natural resources do not cause conflict. Poor governance does. When licensing is opaque, revenues leak. When borders are weak, minerals are smuggled. And when communities are excluded, grievances grow. The evidence is clear. UNEP has found that at least 40% of the internal conflicts over the past 60 years are linked to natural resources, and such conflicts are twice as likely to replace within 5 years. Demand for strategic minerals are also projected to increase. That demand can power the shifts, can power the shifts and renewable energy. The Council must focus on 3 linked priorities. First, we must cut the financing of armed groups. This requires targeted sanctions, stronger customs cooperation, financial investigation, and action against such companies and intermediaries that profit from illicit trade. Second, we must stop leakage of public revenue. Resource wealth must enter national budgets. It must finance schools, hospitals, infrastructure, and climate resilience. This requires transparency, anti-money laundering capacity, and stronger audit institutions. Third, we must address local grievances before they become security risks. Communities living closest to extraction sites must not be the last to benefit. Consultations, fair compensation, community benefit sharing, environmental protection, and credible grievance mechanisms are tools of prevention. Traceability is central to all 3 priorities I listed. But traceability must be more than a certificate at the point of export. It must follow the resources, from licensing and extraction to transport, refining, trade, and the end use. Digital tagging and satellite monitoring can help, but technology cannot replace institutions. Traceability must be backed by prosecution, customs officers, and inspectors. It must also be applied to buyers, processors, and refiners, not only to producing states. A clean supply chain cannot begin at the mine and disappear at the refinery. For the Maldives, our natural resources base is not minerals. It is the ocean. Tourism is the single largest contributor to the Maldives' GDP. Fisheries remains essential to exports and livelihoods. For the Maldives, resource governance means protecting reefs, protecting tuna stocks, and protecting maritime zones and coastal ecosystems. It also means combating illegal, unreported, and unregulated fishing, which costs the world an estimated $10 to $23 billion a year. This is why environmental and climate dimension must be integrated into conflict prevention. Peace operations and special political missions should map resource risks early. They must also connect resource governance with climate change adaptation measures, protection of ecosystems, as well as women's participation and youth livelihoods. Natural resources should never be the salary of war. They should be the foundation of dignity, resilience, and peace. That is the choice before us. The Maldives stands ready to support a coherent international approach towards effective governance of natural resources. I thank you. Je remercie le représentant des Maldives de sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Mohamed Fatih Ahmed Idriss,
observateur permanent de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I would like to welcome and express appreciation to the Honorable Minister for Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo for chairing the opening of this general debate. I wish to express sincere appreciation to the Democratic Republic of the Congo for convening this important high-level open debate under the DRC's able presidency of the Security Council. I would also like to thank the Secretary General of the United Nations and the Director General of the World Trade Organization for their insightful briefings. This initiative to examine the nexus between natural resource governance, peace, and security is both timely and necessary, particularly at a moment when the global demand for critical minerals is rapidly increasing, while conflict economies continue to exploit governance gap. Madam President, Africa is endowed with immense mineral and natural wealth. It possesses a significant share of the world's reserves of critical minerals that are indispensable for the global energy transition and technological transformation. Yet this wealth has not translated into peace, prosperity, or sustainable development for Africa. Instead, the illicit exploitation and trafficking of natural resources continue to finance armed groups, prolong conflicts, weaken state institutions, and deprive communities of the benefits of their own resources. Africa cannot remain to be among the wealthiest nations while being the home of some of the poorest people. The African Union has consistently maintained that natural resources should always be conducive to peace. This conviction is firmly reflected in the African Mining Vision, adopted in 2009, which remains the continental framework for harnessing mineral resources for broad-based development. The vision calls for transparent and equitable governance, local value addition, responsible environmental stewardship, and the elimination of conditions that allow natural resources to fuel and finance conflict. It recognizes that Africa's mineral wealth must support industrialization, create decent jobs, and contribute to lasting peace rather than perpetuate instability. This commitment is further reinforced by the African Minerals Governance Framework, which provides African countries with a common framework to assess and strengthen mineral governance across the entire value chain by promoting transparency, accountability, effective institutions, environmental and social responsibility, and local value addition. The framework supports evidence-based reforms and helps translate the aspirations of the Africa Mining Vision into measurable progress. The African Union Peace and Security Council has repeatedly recognized the close relationship between natural resource governance and conflict prevention. The Council has been emphasizing the need to mainstream natural resources governance into conflict prevention, mediation, and peace-building efforts, while strengthening transparent national institutions and regional cooperation to combat illicit exploitation of natural resources. These frameworks recognize that Africa must move beyond the export of raw materials and ensure that its natural wealth create jobs and strengthen resilience and support long-term development. Madam President, the African Union remains deeply concerned by the continued financing of armed groups through the illicit exploitation and trafficking of natural resources,
where conflict minerals continue to fuel violence and insecurity. The PSC expressed in December 2025 its deep concern about the link between the illegal exploitation of natural and mineral resources in the Eastern DRC and encouraged all concerned parties to fully adhere to the implementation of the regional certification mechanism of the ICGLR as a way to curb the link between the illegal exploitation of mineral resources and the fueling of conflict in the region. In this regard, we welcome efforts to develop a more coherent international approach that recognizes responsible natural resource governance as an essential pillar of conflict prevention and peace building. Such efforts must fully respect the sovereignty of states over their natural resources, strengthen national ownership, and be developed in close partnership with regional organizations, including the African Union and relevant regional economic communities. In conclusion, let us ensure that the minerals powering the world's future no longer finance conflict, but instead finance peace, dignity, and opportunities for present and the future generations. Merci beaucoup. Je remercie Son Excellence M. Idriss de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Guatemala. Merci beaucoup. Guatemala agradece a la República Democrática del Congo por convocar este oportuno debate abierto sobre la gobernanza de los recursos naturales como fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad. Y reconoce el liderazgo de Su Excelencia, señora Teresa Kayiguamba Wagner, Ministra de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía, en la conducción de esta sesión, así como las interesantes ponencias del Secretario General y de la Directora General de la Organización Mundial del Comercio. La experiencia demuestra que los recursos naturales por sí mismos no son causa de conflicto. Sin embargo, cuando su administración carece de instituciones sólidas, transparencia y mecanismos eficaces de gobernanza, pueden convertirse en factores que alimentan la violencia, debilitan la autoridad del Estado y dificultan la consolidación de la paz. Desde esa perspectiva, Guatemala considera que una buena gobernanza de los recursos naturales constituye una inversión en la prevención de conflictos. Nuestra experiencia confirma que institucionalizar el diálogo permanente con las comunidades, particularmente con los pueblos indígenas, antes de que las tensiones escalen, es en sí mismo un mecanismo de prevención. La participación fortalece la confianza entre el Estado y la población y evita que las diferencias sobre el uso de los recursos se conviertan en fuentes de inestabilidad. Señora Presidente, los riesgos ambientales, climáticos y derivados de la gobernanza de los recursos naturales inciden cada vez más en la dinámica de los conflictos, incluidos aquellos donde el Consejo despliega operaciones de paz y misiones políticas especiales. El Mecanismo de Seguridad Climática de las Naciones Unidas ya ha integrado este tipo de análisis en el trabajo de las Naciones Unidas. En el Cuerno de África, la cuenca del lago Chad y otros contextos donde el Consejo mantiene mandatos activos, lo que confirma la viabilidad y pertinencia de esta metodología para su trabajo. Por ello, el Consejo debe integrar sistemáticamente la degradación ambiental, la explotación ilícita de los recursos naturales y las deficiencias de gobernanza en su análisis y en la planificación de las operaciones de paz y las misiones políticas especiales, cuando dichos factores representen riesgos para la paz y la seguridad internacionales, sin sustituir las competencias de otros órganos de las Naciones Unidas ni la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. Guatemala reitera su compromiso con un enfoque preventivo que promueva la paz sostenible mediante instituciones nacionales sólidas, una gobernanza inclusiva y participativa de los recursos naturales y el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Guatemala de son exposé et je donne maintenant la parole au représentant du Burundi. Merci, Madame la Présidente.
Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord féliciter la RDC pour avoir convoqué ce débat public de haut niveau et saluer la présence parmi nous de Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Burundi salue également le choix d'un thème qui touche au cœur des dynamiques de paix et de sécurité dans notre région, celle des Grands Lacs, où la question de la gouvernance des ressources naturelles n'est pas seulement théorique, mais une question vécue au quotidien par nos populations. Madame la Présidente, le Burundi partage pleinement le constat dressé dans la note conceptuelle. Les ressources naturelles ne sont en elles-mêmes ni une malédiction, ni une bénédiction. Elles sont un miroir de la qualité de la gouvernance. Mal encadrée, l'exploitation des minerais alimente les économies de guerre, finance des groupes armés et prolonge des cycles de violence qui déstabilisent des pays entiers et débordent sur leurs voisins. Bien gouvernée, cette même richesse peut au contraire financer le développement, consolider la cohésion sociale et devenir un vecteur d'intégration régionale. Notre sous-région en offre une illustration douloureuse. Le Burundi, en tant que pays voisin de la RDC et membre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, subit directement les répercussions humanitaires et sécuritaires économiques de l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC, déplacement massif de population, afflux de réfugiés, prolifération des groupes armés et fragilisation des économies locales. C'est pourquoi mon pays appelle à une action résolue et collective à la hauteur de l'urgence. Madame la Présidente, le Burundi souhaite mettre en exergue 4 priorités. 1. La traçabilité des ressources doit devenir un instrument central de prévention des conflits et non une simple exigence commerciale. Le Burundi appelle à un renforcement des mécanismes existants, notamment ceux développés dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du mécanisme régional de certification, en veillant à leur harmonisation avec les initiatives internationales telles que le processus de Kimberley. 2. Il est indispensable de soutenir la transformation locale des minerais dans les pays producteurs. Tant que la valeur ajoutée continuera d'être captée en dehors de la région, les incitations à l'exploitation illicite persisteront. Le Burundi plaide pour un accompagnement accru des Nations Unies et des institutions financières internationales en faveur des chaînes de valeur régionales. 3. La dimension régionale de ce défi appelle des réponses régionales. Les groupes armés qui tirent profit de l'exploitation illicite des ressources opèrent souvent au-delà des frontières nationales. Le Burundi soutient donc pleinement l'idée d'un cadre de coopération renforcé entre le Conseil de sécurité, les organisations régionales telles que la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que les États de la région. 4. La dimension environnementale et climatique ne saurait être dissociée de la prévention des conflits liés aux ressources. La raréfaction des terres arables, la pression sur les ressources en eau et la dégradation des écosystèmes exacerbent les tensions intercommunautaires dans notre région. Une approche de gouvernance de ressources naturelles doit donc intégrer pleinement les stratégies d'adaptation climatique et de gestion durable des biens communs. Madame la Présidente, le Burundi se félicite des résultats de ce débat, des résultats attendus de ce débat, notamment l'adoption d'une déclaration présidentielle et la mise en place d'un groupe d'amis dédié à la gouvernance des ressources naturelles. Mon pays est prêt à y contribuer activement, convaincu que la paix durable dans les Grands Lacs passe nécessairement par une gestion transparente, inclusive et équitable des ressources naturelles de la région. Pour conclure, le Burundi réaffirme sa conviction que les richesses minières et environnementales de notre continent devraient être mises au service des peuples
et non de la guerre. C'est à cette condition que la malédiction des ressources cédera véritablement la place à un cercle vertueux de paix et de prospérité partagée. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Burundi de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Belgique. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, au nom de la Belgique, je salue le travail mené sous votre présidente du Conseil de sécurité au mois de juillet et je vous remercie de porter cette initiative au plus haut niveau. À une époque de demande croissante pour les ressources minérales, garantir une gouvernance responsable est devenu un impératif international au bénéfice des générations présentes et futures. Le Conseil de sécurité a déjà reconnu le lien entre les ressources naturelles et la paix et la sécurité à travers des résolutions spécifiques, plusieurs régimes de sanctions et le travail des panels et groupes d'experts. Par sa résolution 1525 adoptée en 2005, le Conseil avait rappelé sa détermination à prendre des mesures contre l'exploitation illégale et le trafic de ressources naturelles. Dans ce contexte, je voudrais partager 5 points. Premièrement, nous avons besoin d'un cadre de gouvernance plus cohérent qui favorise une approche globale de l'ONU et qui renforce la coopération entre l'ONU, les États membres, les organisations régionales, l'industrie, la société civile et d'autres parties prenantes. Lors de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité en 2007-2008, la Belgique avait initié l'adoption de la première déclaration présidentielle sur le sujet. Nous soutenons dès lors pleinement l'initiative portée par la République démocratique du Congo. Deuxièmement, les États membres devraient rejoindre et renforcer les instruments et normes réglementaires existants. L'impact de l'initiative pour la transparence des industries extractives, le ITIE, serait encore plus grand si davantage d'États membres y adhéraient. La Belgique soutient également les efforts visant à élargir la définition de ce qui constitue un diamant de conflit dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley. Troisièmement, la gouvernance des ressources naturelles devrait être intégrée de manière systématique dans les mécanismes de prévention de conflits et d'alerte précoce. Surveiller des tendances telles que la concurrence croissante pour les ressources et l'expansion de l'activité criminelle dans les zones riches en minerais pourrait aider à identifier les menaces émergentes à la stabilité. Quatrièmement, ce Conseil doit renforcer et agir pleinement sur les conclusions des panels et groupes d'experts, en tenant responsables ceux qui profitent de l'exploitation et du trafic illicite des ressources naturelles. Le blocage récurrent des organes subsidiaires met ce Conseil face à ses responsabilités dans le cadre de cette thématique. Cinquièmement, l'extraction des ressources minérales s'accélère non seulement sur terre, mais aussi en mer. La gouvernance pacifique doit donc s'étendre aux océans du monde. La Belgique s'engage activement dans le renforcement du droit international et de la gouvernance fondée sur des règles en mer. En soutenant pleinement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'UNCLOS, en siégeant actuellement au Conseil de l'Organisation maritime internationale et en étant candidate pour accueillir le secrétariat du traité sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale BBNJ. Madame la Présidente, pour conclure, la gouvernance transparente, équitable et responsable des ressources naturelles n'est pas seulement un impératif environnemental ou économique, mais un impératif de paix et de sécurité internationale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Belgique de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Nigeria. Madam President, Nigeria expresses its appreciation to the Democratic Republic of Congo and Your Excellency for convening this debate. We extend our thanks to the UN Secretary General who delivered his statement earlier this morning for his valuable contribution. And our special thanks also go to the DG of the World Trade Organization, our dear Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, for her insightful briefing. Nigeria's own experience speaks directly to the link this debate is exploring. In our Niger Delta area, control over oil revenue and years of crude theft financed militancy,
until Nigeria's amnesty program and the Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative began to change the trajectory. Indeed, it was revenue transparency and not enforcement alone that shifted the dynamic. It is sad that the same choice between resource finance conflict and resource finance development continues to play out wherever mineral wealth is contested. In the Lake Chad Basin and the Gulf of Guinea, the exploitation and theft of natural resources sustains networks that the Council already sanctions for arms trafficking and terrorism. Yet, the Council's response has remained fragmented and country-specific, and no common framework yet treats resource governance and traceability as instruments of conflict prevention in their own right. Madam President, Nigeria offers 3 recommendations for transparent and accountable natural resource governance that promotes peace and security, as well as safeguards the benefit and prosperity of people everywhere. First, the Council should extend the systematic tracing of natural resource financing across sanctions committees and the panel of experts, so that resource revenue becomes a standard line of inquiry rather than an exception pursued on a case-by-case basis. Second, the Council should back the regional bodies managing resource-linked conflict on the ground, including the Lake Chad Basin Commission and the Gulf of Guinea Commission, with predictable funding and capacity-building initiatives rather than ad hoc appeals, and draw on their assessment and experiences when designing sanctions and mandates. And third, the Council should ensure that the extractive sector transparency, including beneficial ownership disclosures, fits directly into the Council's own conflict analysis, so that a visible dividend for producing communities becomes the measure of success. To conclude, Nigeria views today's debate as a starting point. We look forward to working with the Council, the African Union, and our regional partners to see our recommendations and the ones made by other delegations carried into Council practice, and returning to this chamber to assess the progress made. That, for resource-producing states, including Nigeria, is the measure by which this debate should ultimately be judged. I thank you. Je remercie le représentant du Nigeria de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de Thaïlande. Thank you, Madam President. I would like to start by commending the Democratic Republic of the Congo for its presidency and express our appreciation for convening this very important debate. We would also like to thank all the briefers for their invaluable insights. Natural resources should drive prosperity and sustainable development, not conflict. Yet, weak governance enables exploitation, which finances armed groups, fuels violence, and undermines state institutions, making sustainable peace more difficult to achieve and maintain. The evidence from the UN Environment Programme shows that nearly 40% of intrastate conflicts over the past 6 decades have been associated with natural resources. Even more concerning, such conflicts are twice as likely to relapse into violence if natural resources continue to be mismanaged. In many conflict-affected settings, what should be a national asset has instead become a liability. The resource curse reminds us that the fundamental challenge lies not in the abundance of natural resources, but in how they are governed. Thailand speaks not only in principle, but from direct experience, as our own region is also rich in with natural resources. We have therefore fostered cooperation to enhance good governance, as well as put in place regulations to prevent illegal exploitation that could sustain armed conflict and cause societal and environmental harm. Madam President, Thailand wishes to emphasize 3 priorities. First, good governance is essential to natural resource management. Transparent, accountable, and inclusive management addresses the root cause of conflict.
prevents relapse, and ensures that resource wealth benefits all. In this regard, Thailand advocates for integrating natural resources governance into peace building and promotes post-conflict recovery efforts. Strengthening institutions and promoting equitable management of natural resources are key to breaking the cycle of conflict. Second, regional and international cooperation is indispensable for strengthening natural resource governance. Illicit trafficking of these natural resources often transcends national jurisdictions. Within ASEAN, we have worked to build cross-border cooperation from the ASEAN Declaration on the Right to a safe, clean, healthy, and sustainable environment, to our very own Thailand's own convening of regional dialogue and support for transboundary environmental monitoring along Chad River systems. Enforcing relevant international legal frameworks and multilateral partnerships can also foster sustainable, peaceful, and responsible use of these resources. And as a Kimberley Process participant since 2003, Thailand believes that promoting transparent, responsible, and resilient supply chains through credible certification schemes can help prevent the exploitation and trafficking of natural resources that fuel conflict. We see value in exploring how such lessons could extend to mineral trade as well. Third, sustainable management of natural resources is not only a peace and security imperative, but also a prerequisite for sustainable development. It directly advances the sustainable development goals by strengthening institutions and improving livelihoods, thereby addressing the root cause of conflict. Thailand's signing of the BBNJ agreement demonstrates our commitment to global ocean governance and protecting marine biodiversity for the benefit of present and future generations. Madam President, in conclusion, amidst today's increasingly complex global challenges, sustainable governance of natural resources requires collective efforts. Only through international cooperation in accordance with international law and the UN Charter can we ensure that natural resources become a sort of peace, stability, and shared prosperity. With that, Thailand stands ready to work with all partners in accordance with these principles. So thank you so much for your kind attention. Je remercie le représentant de la Thaïlande et je donne maintenant la parole au représentant du Turkménistan. Thank you. Madam President, at the outset, I wish to thank the Democratic Republic of the Congo for convening this timely high-level open debate. We commend your presidency for emphasizing the close relationship between natural resource governance, conflict prevention, sustainable development, and regional stability. Turkmenistan fully shares the view that natural resources should never become drivers of conflict, or rather, they should serve as foundation for peace, sustainable development, and shared prosperity. As the country possessing the world's fourth largest proven natural gas reserves, Turkmenistan believes that natural wealth carries not only economic value, but also international responsibility. Our experience demonstrates that when natural resources are managed transparently, responsibly, and for the mutual benefit of all, they become powerful instruments of confidence building, regional integration, and long-term stability. Conversely, weak governance, illicit exploitation, and unequal distribution of benefits may undermine development, fuel instability, and prolong conflicts. For this reason, Turkmenistan consistently advocates preventive diplomacy as the most effective and cost-efficient means of addressing tensions before they escalate into crisis. Peace begins with dialogue, and sustainable resource governance begins with trust. Guided by these principles, the UN General Assembly has, at the initiative of Turkmenistan, adopted 32 resolutions
including 14 resolutions dedicated to the security of energy transit, sustainable transport, water security, and environmental cooperation, as well as more than a dozen resolutions aimed at strengthening international peace and security through preventive diplomacy, the policy of permanent neutrality, and confidence-building measures. The consistency and continuity of Turkmenistan's proactive foreign policy aimed at strengthening peace, security, and sustainable development at both the regional and global levels were reaffirmed by the outcomes of the recent meeting of the People's Councils of Turkmenistan. The experience of Central Asia demonstrates that cooperation on water, energy, and transport connectivity can serve as a practical confidence-building measure, strengthening regional stability while creating new opportunities for sustainable economic development. As Turkmenistan prepares its candidacy for a non-permanent seat on the United Nations Security Council for the term 2031-2032, we reaffirm our commitment to contributing constructively to the Council's work by promoting preventive diplomacy, responsible governance of natural resources, sustainable connectivity, and confidence building as practical tools for maintaining international peace and security. Madam Minister, allow me to conclude with one simple observation. Resources themselves does not cause conflicts. The absence of trust, dialogue, good governance, and respect for international law does. Let us therefore ensure that natural resources become instruments of cooperation rather than confrontation and foundations for lasting peace, security, and shared prosperity. I thank you. Je remercie le représentant du Turkménistan de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Portugal. Merci, Madame la Présidente. I start by thanking the Democratic Republic of Congo for organizing this session. As a follow-up to last week's area formula, this is an important open debate that brings to the Council attention an increasingly important topic, the relation between natural resources and peace, and we owe these two debates to DRC, a very important initiative. Portugal wishes to highlight 3 points. First, there is a link between natural resources and international security, and the key concept in this equation is governance. Indeed, when natural resources are well governed, they contribute to the well-being of local communities and they generate prosperity. This is particularly true of critical minerals, which are crucial for the digital and green transitions. Since natural resources know no borders, good governance also promotes good relations between neighbors and foster regional cooperation. But when there is a vacuum in governance, armed groups occupy the space. They resort to illicit exploitation to finance the purchase of weapons, which fuels instability. The scenario gets even more complicated when we add the negative effects of climate change, which make certain resources like water scarcer. Second, governance is a multi-level and multi-sector effort, and we already have the tools. At the regional level, the OECD has guidelines on due diligence and responsibly supply chains. The EU has a regulation on conflict minerals. With the Portuguese-speaking community countries, CPLP, we have a thematic network on geology and mining. At a sectoral level, there are traceability frameworks on tin and on gold, and we at the UN, we are all familiar with the Kimberley process and its diamond certification scheme. The work carried out by the PBC on environmental peace building or by the Secretary General's panel on critical energy transition minerals is also relevant in this context. These efforts may seem fragmented, but they complement each other. The priority now is increasing coordination, fostering synergies and implementation. Third, the Security Council has a role to play. When analyzing specific situations of conflict, the Council could address either in the briefing or in the text of resolutions, the impact of natural resources. It could also mandate peace operations, including both peacekeeping missions and SPMs, to report on the issue. It can also include relevant dispositions in sanctioned regimes as it done in the past in the case of charcoal in Somalia. To conclude, as an incoming member of this Council,
Portugal is ready to continue reflecting on how better to integrate natural resource governance in the work of the United Nations Security Council. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant du Portugal de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Señora Presidenta, los conflictos armados contemporáneos son financiados mediante una compleja red de actores estatales y economías ilícitas. Nuestra organización estima que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años se han financiado en parte mediante ingresos derivados de la explotación y comercio ilícitos de recursos naturales. El Consejo de Seguridad no puede ser omiso ante esta grave situación y su respuesta debe considerar plenamente que cuando la explotación de los recursos naturales se realiza al margen del Estado de Derecho y atenta contra la soberanía de las naciones, estos dejan de ser un motor de prosperidad para convertirse en un factor que alimenta los conflictos y profundiza la vulnerabilidad de las poblaciones. La extracción ilegal de oro, plata, diamantes, el carbón vegetal, los minerales estratégicos, así como la madera y la fauna silvestre, representa un incentivo de financiamiento directo para perpetuar las actividades de diversos grupos armados y criminales. La evidencia empírica ha demostrado que ingresos derivados de la explotación ilícita de recursos naturales financian la transferencia de armas pequeñas y ligeras. En las zonas de conflicto, estas dinámicas también suelen estar trágicamente vinculadas con el trabajo forzoso, incluso el infantil, así como la trata de personas y otras formas de explotación. Consideramos que debe existir una respuesta multidimensional, coherente y coordinada del sistema de las Naciones Unidas y por ello México sugiere las siguientes acciones. 1. Atención integral a las causas estructurales de los conflictos. Debemos adoptar medidas nuevas, estrategias y medidas para ofrecer oportunidades económicas, laborales y de formación integral a los jóvenes, evitando que sean reclutados por grupos armados. Es indispensable también el reconocimiento al papel y participación de redes regionales y locales de mujeres en la mediación en conflictos originados por la competencia en la explotación de los recursos naturales, incluyendo aquellos contextos en donde los efectos del cambio climático agravan la competencia por el acceso a los recursos. Número 2. Conforme aumenta la demanda mundial de minerales estratégicos indispensables para la transición energética y el desarrollo tecnológico, es necesario fortalecer mecanismos internacionales de debida diligencia y transparencia que garanticen que las cadenas globales de suministro no contribuyan al financiamiento de conflictos armados ni generen nuevas vulnerabilidades. 3. La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales debe ser un componente esencial de la prevención de conflictos. Para ello, es necesario fortalecer la protección y restauración de los ecosistemas,
la conservación de la biodiversidad y el combate a la deforestación y al tráfico ilícito de recursos naturales, promoviendo al mismo tiempo la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto armado también representa la subsistencia y resiliencia de las sociedades y la prevención de nuevos conflictos. 4. Dada la naturaleza transnacional de las redes de explotación y tráfico de recursos naturales, es menester fortalecer la coordinación con organizaciones regionales, particularmente en la investigación y sanción de las personas involucradas en dichas actividades. Entre las buenas prácticas a nivel regional, destacamos la implementación del mecanismo de certificación regional de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, diseñado para frenar la explotación ilegal de los recursos naturales. Señora Presidenta, concluyo haciendo énfasis en que la gobernanza soberana, transparente e inclusiva de los recursos naturales constituye un elemento indispensable para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la République unie de Tanzanie. Madam President, the tragedy of blood diamonds taught the world a painful lesson. When the value of a mineral exceeds the value of human life, peace becomes the first casualty. The United Republic of Tanzania believes this lesson must become the foundation of a lasting global response to resource-driven conflict. And we commend the Democratic Republic of Congo for bringing this matter to the attention of this Council this month of July. In the 1990s and early 2000s, the illicit trade in diamond fueled devastating civil wars in Sierra Leone, Angola, and Liberia. Armed groups exchanged diamonds for weapons, prolonging violence that claimed hundreds of thousands of lives and displaced millions. Through Security Council action and the Kimberley Process Certification Scheme, the international community demonstrated the value of coordinated global governance in reducing the trade in conflict diamonds. It became evident that it is possible and something very doable. Yet the challenge has evolved with the critical and strategic minerals today. Today, the illicit exploitation of gold, tin, tantalum, tungsten, and other high-risk minerals continues to finance armed groups in several conflict-affected regions, threatening international peace and security. The Security Council has long recognized this nexus. The question before us is not whether we can act. We already have. It is whether we will apply the lessons of the blood diamonds to today's challenges by strengthening the global governance of minerals from conflict-affected and high-risk areas. Tanzania firmly believes that mineral wealth should finance development, not destruction. As a resource-rich nation, we have strengthened oversight of our mining sector through regulatory reforms, digital mineral trade monitoring, improved revenue collection, and greater transparency. These measures have increased public revenues while strengthening accountability. Our experience demonstrates that strong national institutions are the first line of defense against illicit resource exploitation. However, national efforts alone are insufficient. Illicit mineral supply chains cross borders and demand coordinated international action. Tanzania therefore proposed 4 priorities. First, expand traceability to all high-risk minerals through interoperable certification schemes and digital technologies that verify origin and prevent illicit trade. Second, make transparency the global standard by strengthening disclosure of revenue, contracts, and beneficial ownership to enhance accountability and public trust. Third, promote responsible and equitable mineral value chains through greater investment in local processing, technology transfer, infrastructure, and skill development, ensuring producing countries share fairly in the benefit of their resources. And fourth, and finally, strengthen Africa-led solution and supporting existing frameworks such as the protocol against the illegal exploitation of natural resources,
under the International Conference on the Great Lakes Region and the Dar es Salaam Declaration on Peace, Security, Stability, and Development. Madam President, the United Republic of Tanzania calls upon this Council to strengthen the global framework for the responsible governance of mineral from conflict-affected and high-risk areas, ensuring that natural resources advance peace, sustainable development, and human security. Let the value of our natural resources be measured not by the profits they generate, but by peace, stability, and dignity they deliver to the people and communities from which they are drawn. Thank you. Je remercie le représentant de la République unie de Tanzanie de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de l'Argentine. Buenas tardes, colegas. La Argentina felicita a la República Democrática del Congo por el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de julio y agradece la organización de este oportuno debate abierto. Señora Presidenta, el Consejo de Seguridad ha abordado anteriormente la relación entre la explotación ilícita de los recursos naturales y la financiación de los conflictos. La Argentina considera que la actuación del Consejo debe circunscribirse a aquellas situaciones que constituyan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, estima necesario evitar la promoción de marcos regulatorios globales sobre recursos naturales sujetos a la soberanía permanente de los Estados, principio consagrado en la Resolución 1803 de la Asamblea General. En ese sentido, recuerda que la exploración y explotación de los recursos naturales no deben realizarse en territorios que se encuentran en disputa, particularmente cuando la Asamblea General haya instado a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales al respecto mientras subsista la controversia. Una vinculación automática entre los desafíos ambientales y las amenazas a la paz y seguridad internacionales podría generar consecuencias institucionales y políticas indeseadas. Si bien la degradación ambiental puede agravar tensiones o conflictos en determinados contextos, la respuesta no debería descansar en su securitización. En ese sentido, y de forma constructiva como posible resultado de este debate, mi delegación entiende que resultaría útil comenzar por analizar el volumen y los tipos de recursos naturales afectados por conflictos. Ese ejercicio permitiría identificar con mayor precisión dónde la acción del Consejo resulta necesaria y prioritaria, evitando respuestas generales frente a realidades muy diversas. Por otra parte, la Argentina observa con cautela las iniciativas orientadas a establecer enfoques globales sobre los recursos naturales de los Estados. La experiencia del panel del Secretario General sobre Minerales Críticos y de la Task Force no debería convertirse en un precedente para avanzar hacia esquemas regulatorios de alcance universal sin un mandato intergubernamental claro y sin el debido respeto por las competencias de los órganos pertinentes. Numerosos países en desarrollo han establecido sus marcos jurídicos propios e institucionales para la exploración y explotación responsable de sus recursos. La protección del medio ambiente y la gestión de recursos naturales son objetivos legítimos y urgentes. Sin embargo, deben abordarse en los foros especializados, de conformidad con sus respectivos mandatos, mediante la cooperación internacional y con pleno respeto por la soberanía de los Estados, así como por sus circunstancias, prioridades y políticas nacionales. Señora Presidente, hoy se le atribuye enorme importancia a los minerales críticos, lo cual exige una mirada amplia y equilibrada. La necesidad de diversificar las cadenas de suministro y ampliar la producción ha incrementado significativamente su demanda. Mientras los principales consumidores se encuentran, en gran medida, en los países desarrollados, una parte sustancial de las reservas y del potencial productivo se encuentra en países en desarrollo. A pesar de lo anterior, la Argentina desea subrayar que la producción de minerales críticos no está, por definición, asociada a situaciones de conflicto. La Argentina posee, por ejemplo, importantes reservas de minerales críticos. En ese contexto, adoptó el régimen de incentivo para grandes inversiones, destinado a brindar previsibilidad y seguridad jurídica a proyectos estratégicos y a favorecer que sus beneficios contribuyan al desarrollo económico y social del país. La inversión debe complementarse con transferencia de tecnología, desarrollo de infraestructura, creación de capacidades y una cooperación internacional adaptada a las necesidades de cada país.
Solo así los estados productores podrán agregar valor, fortalecer su capacidad de gestión y aprovechar sus recursos en beneficio de sus pueblos. Para finalizar, la lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente, tanto nacionales como transnacionales, deben apoyarse en la cooperación internacional y en el fortalecimiento de las capacidades estatales, sin menoscabar las competencias jurisdiccionales de cada país ni su soberanía sobre la administración de sus propios recursos naturales. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Mexique, de l'Argentine, excusez-moi, de sa déclaration. Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Ouganda. Madam President, I have the honor and pleasure to make this statement on behalf of the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who couldn't attend in person. First and foremost, Uganda congratulates the Democratic Republic of the Congo on assuming the presidency of the Security Council and commends Your Excellency for convening this crucial and timely high-level open debate. The nexus between natural resource governance, conflict prevention, and sustainable peace is of paramount importance to our region and the world at large. We wish to offer the following national perspectives on how we can collectively transform the so-called resource curse into a virtuous cycle of peace and development. Madam President, natural resources should be drivers of industrialization, shared prosperity, and poverty eradication. Yet, the weak governance and illicit exploitation of strategic minerals continue to provide a lifeline to negative forces and armed groups, thus undermining the state's sovereignty and regional stability. With global demand for critical minerals projected to spike for the energy transition, our collective urgency to secure these supply chains must be matched by an equal commitment to local value addition and transparency. In light of this, Uganda, under the leadership of President Museveni, has banned the export of natural resources in their raw form. Value addition on natural resources must be undertaken in the producing states and local communities to ensure a more equitable distribution of revenues generated by mining activities. True transparency is achieved when producing states are not just exporters of raw materials, but hubs for processing and manufacturing. This ensures job creation for the youth, thus alleviating the problems associated with unemployment and increased revenue from the finished products. This would cause a multiplier effect, with government gaining the financial resources to strengthen national institutional oversight. Increased revenues will enable governments to acquire the necessary resources to build infrastructure, provide services to the populations, and put all regions under central oversight. Uganda firmly believes that there is a need for a holistic approach that targets the entire value chain, including international transit hubs and end-user destinations where illicit minerals are laundered and commercialized. To move from rhetoric to action, Uganda emphasizes three core priorities. One, strengthening regional frameworks. We must reinforce existing regional mechanisms such as the International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR, and its regional certification mechanism. Real success lies in harmonizing cross-border regulations to eliminate loopholes currently being exploited by smugglers. Fostering bilateral and regional cooperation. Madam President, genuine security and economic integration go hand in hand. Uganda remains committed to working transparently with our neighbors
including the DRC, to advance joint infrastructure and economic initiatives that offer legal, sustainable livelihoods to border communities displaced by war economies. 3, prioritizing local value addition. Uganda believes that value addition leads to increased revenue from the mineral resources. If the increased revenues are put under appropriate institutions, the phenomenon of resource curse would be dealt a heavy blow. Governments would then be in effective control and be in a position to provide social services to the people and to build the necessary infrastructure for free movement of goods and people. Madam President, Uganda welcomes the proposal to adopt a presidential statement and the initiative to establish a group of friends dedicated to natural resource governance. We must ensure that the United Nations system and international financial institutions work in tandem to support developing states in building robust, climate-resilient, trace and track infrastructure. In conclusion, Uganda reaffirms its unwavering commitment to working with the DRC, regional partners, and the wider international community to ensure that our continent's immense ecological and mineral wealth finances a future of peace, dignity, and sustainable development for all our people. I thank you. Je remercie le représentant de l'Ouganda de sa déclaration. Le représentant du Pakistan a demandé la parole pour faire une déclaration. Je la lui donne. Thank you, Madam President. Pakistan is compelled to take the floor again to respond to India's misleading statement, which was a futile attempt to distort facts and misrepresent the situation. First, on Indus Waters Treaty. The treaty contains no provision whatsoever permitting its so-called abeyance. India's unilateral action is simply illegal. The Court of Arbitration, in its award of August 2025, reaffirmed that the treaty remains valid, binding, and fully in force, together with its dispute settlement mechanisms. India's weaponization of a shared natural resource for political coercion with the stated aim of starving the population of Pakistan is a serious breach of legal instruments and international norms. The situation poses a direct threat to regional and international peace and security and is completely germane to today's debate. Secondly, the baseless assertion regarding terrorism is in fact an effort by India to conceal its sponsorship and financing of terrorism against Pakistan. India's terrorist proxies, the TTP, BLA, and Majid Brigade, have killed thousands of civilians and law enforcement personnel, including women and children, on our soil. India's involvement in extraterritorial executions, including in North America, is also well known. India is not a victim of terrorism. It is a sponsor of terrorism. India is also a perpetrator of state terrorism, including in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, whose population is being denied its right to self-determination in gross violation of numerous resolutions of the Security Council. India continues to disregard its obligations under UN Charter, including Article 25, which requires member states to carry out the decisions of the Security Council. Jammu and Kashmir never was nor is an integral part of India. No unilateral or unlawful measures by the occupying power can alter the historic, legal, and disputed character of the occupied territory of Jammu and Kashmir. Madam President, India must fulfill all its legal obligations under international law, UN Charter, and Security Council resolutions, instead of violating them and denying the established facts. I thank you.
Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.